RNA polymerase proofreading is not mandatory, whereas for DNA polymerase it is must. What is the reason behind? Anyone? The reason is the DNA is the genetic material for us, not the RNA. Even if we produce some faulty RNA, it is not going to harm our genetic information. At the most, what will happen? The RNA will be futile, it will not be translated to the required protein, that's all. But it will not be carried out or carried over to the next generation. Just in case of DNA, which is possible. Correct? That is why, since RNA is not our genetic material, RNA proofreading is not a matter of concern for us. Right? Now, post-transcriptional modification is a process which is required by only eukaryotes. No prokaryote require post-transcriptional modification. Why? In prokaryotes, translation and transcription are not separated by time and space. Right? It occurs simultaneously. Whereas eukaryotic system require post-transcriptional modification. Now, this post-transcriptional modification, when I say, it actually encompasses all sorts of RNA post-transcriptional modification. Okay? Can you name few RNA species? hnRNA, mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, and miRNA, microRNA, correct? iRNA, inhibitory RNA. So, all these types of RNAs are there, and each type of RNA has got a specific and discrete post-transcriptional modification. But when it comes to broadly post-transcriptional modification, we will restrict our knowledge within the mRNA modification. Now, we know that the hnRNA is the precursor molecule for mRNA. So, we have to see how an hnRNA will be converted to mRNA. That's all. For mRNA in eukaryotic species, there are three major post-transcriptional modification. One is 5' capping, another is 3' poly A tail addition, and third one is splicing. Correct? Now, capping means, now see mRNA, if I ask you which molecule is more labile, more unstable, a DNA or a RNA? RNA. So, a RNA species produced in nucleus should be transported back to cytosol prior to translation. Till then, it has to be intact. Correct? Now, in the nucleus, the atmosphere is not so dangerous for mRNA species or RNA species. But in the cytosol, it is full of all sorts of other substances. So, the moment it will enter cytosol, it will get digested. The same thing which happens in case of any foreign RNA molecule. The virus, whenever it enters into a cell, the viral genome is digested by our enzymes. The same thing may happen with the mRNA. So, we need to protect our own mRNA species from our own enzymes. Corr' Now, there are three types of dangers. One from the 5' end, another from the 3' end, and another in between, in the middle.
correct? RNA can be digested from any sides, both ends, and in the middle. How do you protect the both ends? We protect the 5' end by 5' capping, and we protect the 3' end by 3' poly-A-tail. 3' poly-A-tail. How do we protect the in-between sequence? The answer is the modification of mRNA molecules by methylation. Okay. Now this part is not usually discussed at your level. Doesn't matter. You should know what is happening in the world, and you should concentrate on what is given in your syllabus. Okay. So for the syllabus being, for the purpose of syllabus only, the 5' capping is necessary, and that too we know there are two types of exonuclease activity. One is 5' exonuclease activity, another is 3' exonuclease activity. Now the 5' exonuclease activity acts on 5' end, so it should contain the molecule which will be digested must contain a open or free 5' phosphate, and this is taken care by addition of a capping, addition of a capping. How? The capping ensures that it will attach a GTP molecule in inverted position. The GTP molecule is not coded by the DNA sequence. It is freshly added after the synthesis of hnRNA is over. It is added in inverted way from 5' to 3', but it is added from 5' to 5'. The 5' phosphate is added to GTP. The 5' phosphate, see, the 5' phosphate is added to the 5' end of the primary transcript. Here, one PPI or pyrophosphate is removed, and the guanosine triphosphate is added with open 3' end. Now, what did I say? For 5', for activity of 5' exonuclease enzyme, a free 5' phosphate should be there. Now see, the 5' end of the transcript has no free 5' phosphate, so it is protected from the 5' exonuclease activity. This is the first step. Capping at the 5' end by addition of a GTP in inverted way. Inverted way means adding 5' to 5'. Correct? Now, if suppose, say for this instance, the first one is adenosine, the second one is guanosine, correct? Now, if the first base after the capping is adenosine, and by chance the second base is also adenosine, then there is a possibility that these adenosines might get methylated. These adenosine residues might get methylated. We mentioned methylation is a process by which we can stop endonuclease activity on mRNA. So methylation does occur. Correct? Methylation does occur in case of RNA, just like in case of DNA. Only thing is, we do not worry about destruction of RNA because we can produce RNA as and when required. And it does not carry our genetic information from one generation to another. That's all. So we do not worry about the protection or preservation of any mRNA species. Rather, we worry about the early turnover of this mRNA molecule
For DNA synthesis, we ensure that DNA must be intact throughout the lifetime. For RNA, we must ensure that after the work is done, RNA species must be destroyed. Some other problem will arise. Correct? Just opposite from DNA replication. See, now if these two, suppose this one instead of G, if is adenosine and both are methylated, which one? This adenosine residue and next one happen to be adenosine and it is also methylated, then we call that kind of cap 2. Cap 2. Just Arabic 2, that's all. If one of the adenosine residue is methylated, we call it cap 1. If none of the adenosine residue is methylated, we call it cap 0. We call it cap 0. Now, is there any relationship between the half-life and the capping type of the mRNA species? Rarely we can form a linear equation that such and such presence of such and such methylation will increase or decrease in this manner. Okay, so there is no hard and fast rule that capping will make such and such changes in a mRNA species. Okay, now, but if I ask you, say about the post-transcriptional modification, how many types of capping you know? At least you should answer, a good student will answer that there are 3 types of capping. Why do you need to study all these things? Because when we start reading medicine, molecular level medicine, you'll find there are specific drugs which are potently made to target these capping RNA transcripts. This capping RNA transcript, correct? So for that reason, whenever it comes to you, it should not look like alien to you. So that time you should know that some years back, someone told me that capping was there. Right? For that purpose only. So capping is done at the 5' end. It is done by addition of a GTP in an inverted way so that the 5' end remains open with no phosphate. So that 5' exonuclease activity cannot be done on this and will be protected from the such exonuclease enzymes. Here, capping can be of 3 types: cap 0, cap 1, cap 2. What are those? If both successive adenosine residues are methylated, then they are called cap 2. If one of them is methylated, it is called cap 1. If none of them is methylated, cap 0. Okay. What else? What is the other function of capping? What is the other function of capping? The other function of capping is much more complicated, which is not shown in any of the slides yesterday. The initiation process of eukaryotes is not as easy the way I have shown yesterday. It requires involvement of many other sequences, rather cis-acting elements and trans-acting factors to initiate. Correct? There, the recognition of such places, such sites require capping. Number 1. Number 2, not only in case of transcription, translation, it is required for recognition of the initiation site for translation. Translation, transcription. It happens. When you are aged, you grow old, it happens. So forgive me for my mistake. Now, in the translation process, the beginning of eukaryotic translation require the recognition site for initiation of translation and formation of an initiation complex.
the initiation complex precedes by formation of pre-initiation complex. The formation of pre-initiation complex associates the binding of 40S subunit of the lower subunit of the ribosome to the cap site. So it is very, very important. If the capping is not done, it will not be translated. Without capping, it will not be translated. Correct? Next. Poly-A tail. The poly-A tail means nothing. It is just addition of extra adenosine residues at the end of the 3' end of primary transcript. How many? The length could be between 20 to 200 additional adenosine residue. So we call it poly-A. 20 to 200 residues of adenosine residues are added to the 3' end of the primary transcript. Now, unlike the capping, the length of the poly-A tail actually directs or directly proportional to the half-life of the primary transcript. That means longer the poly-A tail, longer the half-life. The shortest poly-A tail, that is some species which has no poly-A tail. It is found they possess the least shortest half-life. Okay, they possess the shortest half-life. One such enzyme is there from your syllabus, whose name is escaping my memory. If I get it back, I will tell you in this class. Okay, fine. Very common enzyme. So, whose mRNA species has no poly-A tail. It is found that his half-life is shortest. The first one is relationship with the poly-A tail with the half-life, that is linear. Means longer the poly-A tail, longer the half-life of the species. Next, the function of poly-A tail is not only to protect from 3' exonuclease activity, but also it requires for initiation process of the translation. There are certain group of proteins called PAB, P-A-B, poly-A binding proteins, which is required for initiation of or recognition of initiation site for translation. PAB, poly-A binding protein. Correct? So these are the two functions of poly-A tail. And significance is the half-life, linearity with the half-life of the species. Splicing. Splicing involves the removal of unnecessary places from the transcript and joining the important ones together. If I ask you define splicing, what will be your definition? The splicing is a process by which the introns are removed and exons are joined end-to-end manner. Introns are removed and exons are joined in end-to-end manner. This is called splicing. There are several ways of splicing. Some of them require the help of snRNA. Some of them do not require the help of snRNA. So, splicing does not always mean that it must require snRNA for the purpose. Most of the processes are requiring snRNA for the purpose. snRNA, a group of small RNA found in the close vicinity of the mRNA in the nucleus and produced
from the hnRNA in different ways, which has got some enzymatic activity, right? Which has got some enzymatic activity. Now we will see how they actually act. So these are poly A tail purposes. The name of the enzyme I forgot to mention is poly A polymerase. Removal of exons, the simplest diagram. The one who cannot remember anything about biochemistry, they can at least remember this diagram. Remember, if you put diagrams, you need not to write. If you want to write, you have to write correct. You know? Sometimes if you want to write, you go to write and you write some wrong things, then problem. Yeah? So drawing is the best way to carve out marks. Yeah? Just like anatomy. So these snRNPs, first let me give you the definition of different parts. What are introns and what are exons? Yes, anyone? Introns, what do you mean by introns? What do you mean by exons? See, at this level, we need you to answer only these type of questions, that's all. We do not want you to plunge in the depth of the subject, no. Tell me, in your language, tell me, any language, Bengali, Hindi, English, which I know. Genetically active regions of mRNA are called exons. Genetically inactive regions, which does not code for any protein, are called introns. Correct? So these are definitions first. So genetically active regions of the mRNA transcript are called exons. Inactive ones are called introns. Introns should be removed. Introns portion should be removed prior to translation. Before you start translation, introns should be removed. Now this removal process see, in this diagram, the two exons should be joined like this, the final diagram. How it happens? It requires association of certain U's. U's means snRNP, SNRPs, SNURP, SNRPs, SNURPs. Small nuclear ribonuclear proteins. Small nuclear ribonuclear proteins in association with snRNAs. In association with snRNAs. Now these snRNAs are termed as something is missing? U 1, 2, 4, 5, 6? Huh? 3 missing? 3 is not required here. 3 is required for some other purposes. 3 is there, but it is not required for splicing. That's why I did not write. Okay? 3 is there. It has got nuclease activity. For trimming of RNA, U3 is required. Fine, but not here. Now, U1 and U2 first recognize the site to be cleaved, means end of one exon and before the beginning of the another exon. U1 and U2 will sit here
and they will form a loop. Along here, just make a loop. By U1 and U2, we will recognize between which residues the loop should be made. Then 4, 5, 6 will come and will associate with that loop. This particular loop formation, if seen, particular loop formation is seen during splicing, it is called lariat ring formation. Lariat ring formation. Lariat ring formation. So, as I told, there are major three types of splicing, which I did not mention. One of them is formation through lariat ring. Other two require different types of snaps and snRNAs. Now, this one we will remember being most simple and unnamed. There is no naming about the types. This is most generalized splicing. If you write only this much, sufficient for you at this level. Okay, at least this much you must answer. Splicing, raw material for splicing, primary transcript. Always mention primary transcript. If you write mRNA, it is wrong. Technically, it is wrong. You must mention primary transcript. mRNA means final product. It does not require any other splicing. That's all. So, primary transcript undergoes splicing. mRNA never undergoes splicing. It is the product after splicing. Okay? So, primary transcript undergo splicing to produce mRNA. Whenever you say mRNA, that means it is adult mRNA. That's all. So, the primary transcript, raw material for splicing, if you ask, primary transcript, then snaps and snRNAs. Snaps and snRNAs. Okay? Write the full form of snaps. That will eat some space in your answer and will make your answer little meaty. Small nuclear ribonucleoprotein. Remember, at this level, molecular biology, be it metabolism, be it clinical side, whatever it is, you need to know what does it mean what you are writing. If you are using some word, you must know the meaning of that word. If your answer contains the meaning of that word, you will get marks. That is the least thing we want from you. That's all. We do not want you to classify cancer. We do not want you to remember all types of diabetes and their differential diagnosis. No. Even if anybody teaches you anywhere at this level, read it, know it, but not for the exam purpose. Okay? So, just restrict your knowledge to the basic part. The base, the knowledge of the terminologies, terms and terminology, that's all. Again and again I am telling you. So, the next comes snRNAs, and then it forms an association and it is cleaved, removed. The internal part, this whole part, blue part is removed along with these snRNAs, and the red parts are joined end to end. Red parts are joined end to end. Correct? So, that's all for post-transcriptional modification. It's a very common question. It is asked and you must tell. So, we have little more time, which I will kill by repeating what I taught. Correct?
The post-transcriptional modification is a feature for only eukaryotes. In prokaryotes, transcription and translation are not separated in time and space. In prokaryotes, transcription and translation is not separated in time and space. The processing of primary transcripts takes place within nucleus. If you do not know, then have you heard of the particular term nucleolus? The nucleolus comes in action for this reason. Okay? So, the nucleus contains the SNPs and snRNPs which cleaves, which remove the unnecessary regions of the primary transcript to produce mature mRNA and releases it through the pores of nuclear membrane to the cytosol. Remember, these pores are sometimes regulated by some molecules. So, for example, allosynthetase. The mRNA for allosynthetase is regulated at this level. They stop the entry of mRNA of allosynthetase from nucleus to cytosol, and thereby they reduce the synthesis of heme. Clear? One such example. Always read examples hand in hand so that whenever they ask in MCQ they will ask this kind of question. So always be ready for the MCQ. Whenever read a chapter, read something for the long question, read something for MCQs also. Okay? Read in such a way. Now then, the three processes three processes: 5' capping, 3' polyA-tail, and splicing. 5' capping is done by addition of a guanosine triphosphate in an inverted manner, that is from 5' to 5' end. Removal of a pyrophosphate attaches this 5' cap to the 5' end of the primary transcript, and the 3' end remain free, which gives protection from 5' exonuclease activity. 5' exonuclease activity. 5' exonuclease activity require free 5' phosphate end, which is absent here. Correct? Capping is also required for formation of pre-initiation complex during translation. Move on to next. polyA-tail. polyA-tail is addition of 20 to 200 adenosyl residues enzymatically. Previously it was known non-enzymatically. Now we know that there is an enzyme called polyA polymerase which goes on adding these adenosyl residues, forming a very long polyA-tail. The length of the polyA-tail is directly proportional to that of the half-life of the species. The length of the polyA-tail is directly proportional to the half-life of the species. Which species? RNA species. polyA-tail also participate in the formation of initiation complex during translation process by binding with polyA binding proteins, PABs. That's all. Primary transcript contains elements. Remember, primary transcript contains elements called introns and exons. The introns are genetically inactive regions of primary transcript. The exons are genetically active regions of primary transcript. Splicing involves adding two exons
in end-to-end manner by removing introns. Okay? There are several processes by which splicing can be done. Okay? During the splicing, SNPs and snRNAs are required. Then give this diagram. Let's start the previous diagram. Yeah. This one, correct? And then end. Now, this is done, but PTM is not yet over. It is not as easy as you see. So, for example, there is a term called RNA editing. RNA editing. Like you edit the film, same way, RNA editing. If I ask you to recall the apoproteins associated with LDL and chylomicron, can you name? ApoB40 associated with chylomicron and ApoB100 associated with LDL. Why this is called 100 and 40? The ApoB100 contains 100 amino acids. ApoB40 contains 40. So only 40 amino acids are translated from the same mRNA when it is located in small intestine, and same mRNA species will produce 100 amino acid long polypeptide when it is located in liver. ApoB100 is produced in liver. So same RNA in two different tissue are producing two different products. This is called RNA editing. This is the landmark example for RNA editing. So sometimes this question may also be asked along with PTM. Okay? Now, any question regarding transcription, regarding post-transcriptional modification? Any question? Anything you didn't understand? You need to stress more? Okay. Important questions from the chapter I taught yesterday and today. All are important. All are important. Replication, transcription, translation, mutation and repair. These 4 topics. The backbone of molecular biology topics. Find out in last year regular batch which has come. Only leave that. Last year what came, I don't remember now. So you can leave that. If a transcription has come, you can leave transcription. If translation has come last year, regular batch, not a supply batch, regular batch, leave translation. Leave means put less stress on it. Okay? Otherwise, you have to read the transcription process, initiation, elongation and termination. The easiest among all these 3 is translation, because it has got some diagram to draw. Easiest. The most difficult is replication. Most difficult is replication.
So I will stress more on the things or aspects in which it may come in your examination, right? Your semester examination already it has been scheduled to be in the mid of July. So little time is left now to revision. So I have already completed more or less completed the mediastinum. Only part remains the posterior mediastinum. The posterior part of the mediastinum, anterior boundary is the heart with pericardium and bifurcation of the trachea of the posterior mediastinum, and posteriorly the 12 thoracic vertebra, and upper the imaginary plane passing above this is the 12th thoracic. So this is the imaginary plane, this is the superior, this is the inferior, this is the anterior part, posterior, this is the recent bifurcation of the trachea. So anteriorly is the pericardium, the sloping surface of the diaphragm and the boundary. It is the one part with the pericardium 3, the lower surface of the diaphragm, posterior boundary from the T4 to the T12 vertebra, posterior, upper the imaginary plane, and posteriorly, inferiorly the diaphragm. What are the important structure located? Obviously, you know, some arteries, important vessels, nerves, etc. Which is the most important you have to read for short notes is the vessels, the arteries, the descending thoracic aorta, not very important for short note, only occasionally asked in the oral examination, name the branches of the descending thoracic aorta, that's all. Descending thoracic aorta extend from the sternal angle to the aortic opening of the diaphragm, and important is the branches of the descending thoracic aorta, that's enough. The most important part of the venous system, that is the azygos vein, hemiazygos vein and accessory azygos vein. And another very important is the thoracic duct, for short note, thoracic duct, right? The other is the vagus nerve, etc. It will be asked in general. So I will stress mainly in today azygos and hemiazygos vein, azygos and hemiazygos vein. Absence. A means here absent. Whenever in medical terminology A is given means absent. Come on. And zygos means double, twin, zygosity, zygote, which form means male and female pronucleus join. So two joins together to form, so it is zygos. Zygos means pair. Azygos means absence of pair. In our everywhere you will find that suppose the inferior vena cava is paired by abdominal aorta, radial artery is paired by venicomittances of the radial artery, subclavian artery is paired by the subclavian vein, femoral artery is paired by femoral vein. But here in the azygos vein,
there is a no corresponding artery. Similarly, another example in stomach. Can you tell me a vein is not corresponded by an artery? It is an honors question or gold medal question. A vein in the stomach is not paired by an artery. Pre-pyloric vein. Pre-pyloric vein is a small vein. It is a tricky question. Present on the pylorus, it is not, there is a no pre-pyloric artery, right? So azygous vein means it is, there is a no azygous artery, right? There is a no azygous artery. So whenever there is a vein, we have to read in this fashion: formation, course, tributaries, applied importance. In this way we write. Vein means formation, then course, then tributaries, not branches. In artery there are branches. In vein you have to write tributaries. Eta jano mone thake. There is no branches of vein, right? In case of a vein we call tributaries, small vein which joins to a larger vein. So we call it tributaries. And beginning in the vein from the usually in the distal end. In artery, beginning is in the proximal end and ends distal end. For example, abdominal aorta, beginning at the level of the T12, T10 vertebra. Sorry, T12 vertebra. T12 lower border of the T12 vertebra and ends at the L4 vertebra. But in case of a vein, formation is in the distal part and end in the proximal part. So, azygous vein definition, it is a vein present mainly in the posterior wall of the thorax, but and not accompanied by any artery. So, its name is azygous vein. So, what is the formation? Before going to the formation, jugular vein draining blood from the head neck, internal jugular vein draining blood from the head neck. It joins with radial vein, ulnar vein joined to form the brachial vein ultimately joined with the basilic vein to form the axillary vein continued as a subclavian vein, right? In this fashion, in artery, in this fashion, subclavian artery, then axillary artery, then brachial artery, then radial artery and ulnar artery. Vein is in the opposite direction. Sob somoy mone rakhbe. Vein is in the opposite direction. So, the subclavian vein join to form the brachiocephalic vein. The right brachiocephalic vein, নামটা মনে রাখবে, right মুছে দেবো নইলে আঁকাটা গিয়ে যায়, and is right brachiocephalic vein joined to form the left brachiocephalic vein. But left brachiocephalic vein now join with the right brachiocephalic vein.
and it is the formation of the superior vena cava, which ultimately goes to the right atrium of the heart. Right atrium of the heart. Similarly, inferiorly in the right atrium there is an inferior vena cava. Inferior vena cava, which goes to the right. This is the right atrium. This is the right atrium. So both superior vena cava and inferior vena cava drains into the right atrium of the heart, and inferior vena cava then goes down, and at the level of the L5 vertebra it divides into two common iliac, not divides into two common iliac vein joins to form the inferior vena cava. বারবার বলছি, inferior vena cava, ভালো করে শোনো এটা সবাই, does not divide into common iliac vein. Rather, common iliac vein join to form the inferior vena cava. Artery ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যটা, abdominal aorta divides into common iliac artery, but ভেনের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টো, two common iliac vein join to form the inferior vena cava. You should not tell, never tell that inferior vena cava divides into two common iliac vein. কখনো বলবে না, two common iliac vein join to form the inferior vena cava. ক্লিয়ার হয়েছে এটা? কখনো উল্টোটা বলবে না, আর্টারির ক্ষেত্রে উল্টোটা। এবার আমি এগুলি একটু মুছে দিচ্ছি, না হলে আঁকাটা ক্লান্তি হয়ে যাবে। ঠিক এটা ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ভেনা কেভাতে আরেকটা দুটো ভেন পড়েছে, কিডনি থেকে এসেছে, তাকে বলে রেনাল ভেন। আরেকটু নিচে আপনি ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, এটা হচ্ছে কমন ইলিয়াক ভেন। এটা হচ্ছে, এটা কি ভেন? কমন, এইটা ইন্টারনাল, এক্সটার্নাল ইলিয়াক ভেন হুইচ ইজ কন্টিনিউড অ্যাজ ফিমোরাল ভেন। ইম্পর্টেন্ট, কাজে লাগবে আমার, একটু পরেই কাজে লাগবে অ্যাপ্লাইডটা যখন বলবো। এটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, আর এইখানে ড্রেন করেছে দুটো ভেন, রাইট রেনাল ভেন অ্যান্ড লেফট রেনাল ভেন। লেফট রেনাল ভেনে আরো দুটো ভেন ড্রেন করেছে, কি কি? রাইট রেনাল ভেনে যেটা ড্রেন করেনি মনে পড়ছে না? নিচ থেকে একটা ভেন, লেফট গোনাডাল ভেন, লেফট টেস্টিকুলার ভেন অর লেফট ওভারিয়ান ভেন, আর ওপর থেকে সুপ্রারেনাল ভেন। That is a peculiarity of the left renal vein. Left renal vein drain করেছে left testicular or ovarian vein and ওপর থেকে suprarenal vein। খুব জিজ্ঞেস করে, what is the difference between the left renal vein and the right renal vein? And left renal vein is longer because inferior vena cava is on the right side. এইগুলি খেয়াল রাখবে। গেল? আচ্ছা, এটা ডায়াফ্রাম, এটা অ্যাওর্টিক ওপেনিং অফ দ্য ডায়াগ্রাম, তোমরা পরে শিখবে, যেখান দিয়ে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা থোরাক্সে ঢুকছে, আর থোরাসিক now a vein is been formed. ভালো করে শোনো এটা,
a vein is been formed from the যেটা অ্যাবডোমেনে পড়োনি posterior aspect of the inferior vena cava at the level of the renal vein. Inferior vena cava যদি এটা হয় এর posterior aspect থেকে একটা vein শুরু হয়েছে যেটা এতদিন পড়োনি কেমন ডট ডট দিচ্ছি কেন posterior থেকে তাকে বলে ascending a lumbar azygos vein, right? আচ্ছা either behind the left crus of the diaphragm এই right crus of the diaphragm পরে পড়বে যখন দি diaphragm পড়ানো হবে or sometimes through the aortic opening diaphragm এর কিছু কিছু ফুটো আছে সেখান দিয়ে it enters the thorax. When it goes to the thorax, it joins with another vein. কি ভেনটা কি একটু পিকুলার একটু কঠিন মনে হবে এই জায়গাটা একটু আবার রিপিট করব আমি এই যে কমন ইলিয়াক ভেইন সেখান থেকে আরেকটা ভেইন স্টার্ট হয়েছিল সেগুলি অ্যাবডোমেনে পড়োনি তোমরা কারণ দরকার হয়নি কি বলি আমরা অ্যাসেন্ডিং লাম্বার ভেইন কারণ এই জায়গাটা হচ্ছে লাম্বার রিজিয়ন এখানে লাম্বার ভার্টিব্রা রয়েছে অ্যাসেন্ডিং লাম্বার ভেইন এবং এই ভেনে ড্রেন করছে লাম্বার ভেইনগুলি এখানে লাম্বার ভেইন ড্রেন করছে লেফট সাইড রাইট সাইড আসবে অ্যাসেন্ডিং লাম্বার ভেইন এরপরে আমি আসবো আজকে সম্ভব হবে কিনা জানি না যে ইন্টারকস্টাল স্পেস ইউ নো ইন বিটুইন দ্য রিবস there is an space we call intercostal space. In between the ribs there are some spaces which is occupied by the muscles, vessels, nerve. These are called the intercostal space. As there are 12 ribs, there are 11 intercostal space. 12টা রিব রয়েছে 11টা থাকবে ওই বাদরের অঙ্কের মতো লাস্টে গিয়ে আর নামছে না জানো তো অঙ্কটা 2 ফিট নাম উঠছে আর if 2 feet goes and 1 feet যদি নেমে যায় তাহলে 12 ফিট কত লাগবে not 12 11 কেন কারণ লাস্টে উঠে তো আর নামবে কেন সেই রকমই if there is an 12 ribs there will be 11 space মনে থাকবে so 11 space and each space there are veins কি vein anteriorly anterior intercostal veins and posteriorly posterior intercostal veins anterior intercostal vein দুটো আসবো আমি and posterior intercostal vein একটা posterior intercostal vein কেমন রাইট তাহলে কটা intercostal vein থাকবে 12টা না 11টা 11 intercostal space 11 vein 12 vein 12 যেটা vein রয়েছে posterior intercostal vein তা সেটা রিবের নিচে থাকছে 12 রিবের নিচে সুতরাং ইন্টারকস্টাল স্পেসে থাকছে না it never lies in the intercostal space it remains below the 12th rib so it is called subcostal vein intercostal vein বা intercostal স্পেসের নাম কি করে হয় ফার্স্ট রিবের নিচে হচ্ছে ফার্স্ট ইন্টারকস্টাল স্পেস তাহলে 12
যেটা ভেন থাকবে সেটা 12th রিবের নিচে থাকবে, so it is not intercostal space. We give a special name, that is the subcostal vein. We call it subcostal vein. এই subcostal vein and ascending lumbar vein ultimately join together to join with the lumbar azygos vein, the beginning of a vein known as the azygos vein. Azygos vein. So azygos vein formed in the lowestmost part of the thorax, in the posterior thoracic wall, ekdom lowest part e ki formation, and there are so many variation. এটা একটু ভালো করে শোনো, কি ভেরিয়েশন হয়। নাম্বার 1, মানে কারো ক্ষেত্রে লাম্বার অ্যাজাইগোস ভেইনটা কন্টিনিউড হয়ে গেল অ্যাজাইগোস ভেইন, তারপরে গিয়ে জয়েন করছে অ্যাসেন্ডিং লাম্বার ভেইন অ্যান্ড সাবকস্টাল ভেইনটা। কারো ক্ষেত্রে তিনটে একসাথে জয়েন করছে একই পয়েন্টে, যেটা প্রথমে লিখেছি লাম্বার অ্যাসেন্ডিং, এই যেটা এখানে লিখলাম লাম্বার অ্যাজাইগোস ভেইন, অ্যাসেন্ডিং লাম্বার ভেইন অ্যান্ড সাবকস্টাল ভেইন, এইখানটা দেখিয়েছি। তিনটে একসাথে জয়েন করে এইখান থেকে অ্যাজাইগোস ভেইন স্টার্ট। আর কারো ক্ষেত্রে এই লাম্বার অ্যাজাইগোস ভেইনটা কন্টিনিউ হচ্ছে, তারপরে এগুলি আলাদা আলাদা ভাবে জয়েন করছে। দেয়ার আর সো মেনি ভ্যারিয়েশন, দরকার নেই, শুধু তিনটে নাম লিখে দেবে। ইট ইজ ফর্ম বাই দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য কন্টিনিউশন অফ দ্য, লিখে নাও, ইট ইজ continuation of the lumbar azygos vein in which the ascending lumbar vein and subcostal vein joins. In sometimes the lumbar azygos vein, ascending lumbar vein and lumbar azygos veins all together join to form the azygos vein. ভালো কথা, কি হলো গো? হ্যাঁ, it is the decorum and courtesy. ভালো করে শোনো তো, lumbar, so ascending lumbar vein, a azygos vein is formed at the level of more or less at the T12 vertebra, right? Then it continues upwards. Then it continued upwards, receiving the right-sided posterior intercostal vein. So on so forth. এরম ভাবে right side শুধু, only in the right side, because azygos vein is present on the right side. আবার রিপিট করছি, azygos vein present in the right side of the vertebral wall, so only it receives the right sided posterior intercostal vein, right? And ultimately at the level of fourth thoracic vertebra, it arches forwards above the root of the lung. Root of the lung পরে পড়বে তোমরা কাকে বলে, ঠিক লাংসের হাইলামের ওপরে এরকম করে আর্চ করছে, and join with the superior vena cava. Join with the sorry. Join with the superior vena cava এবং এই যে আর্চ করছে তাকে বলা হয় আর্চ অফ অ্যাজাইগোস ভেইন, আর্চ অফ অ্যাজাইগোস ভেইন, রাইট? তাহলে এটা কত অবধি নিচ্ছে? টেন্থ, 11 এবং এটা হচ্ছে 12 or subcostal vein. এটা 12 or subcostal vein. So receiving the tributaries from the 5th
6, 7, 8, 9, 10th হয়তো কাউন্টিং এ ভুল হয়েছে 11th posterior intercostal vein তাহলে 5th to 11th posterior intercostal vein it receives plus it receives the subcostal vein and the ascending lumbar vein তাহলে উপরের গুলি কি হবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এর আর্চ অফ অ্যাজাইগোস ভেন তো শেষ হয়ে গেল ফোর্থ লেভেলে তাহলে ফার্স্ট পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেন কি করবে সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল ভেন কি করবে থার্ড কি করবে ফোর্থ কি করবে তাদেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছে ওরা কি নামবে না তো দরকার নেই তার আগেই brain into the right brachiocephalic vein অত নিচে নামবে কেন তার আগেই তো ওকে পেয়ে যাচ্ছে এটা ফার্স্ট so first posterior intercostal vein drains into the right brachiocephalic vein second which we call intercostal vein. এটা হচ্ছে second, third and fourth posterior intercostal vein joined together to form a single vein. We name it superior intercostal vein of the right side, and they join in the arch of তাহলে যদি এবার posterior intercostal vein এক এক করে বলি ফার্স্ট রাইট সাইডের posterior intercostal vein fifth, sixth, seventh, eighth, 10th, 11th all are drained into azygos vein. 12th or subcostal vein drain into azygos vein. রাইট সাইড বলছি শুধু এটা কিন্তু অনলি রাইট সাইড তাহলে রাইট সাইডের ফার্স্ট ড্রেন ইনটু রাইট vein 5th to 11th and in the azygos vein also drain the কি হলো ascending lumbar vein and the lumbar azygos vein. These are the formative tributaries. So these are the azygos vein. কেন তাহলে এগুলি শর্ট নোট দেয় কারণ ঝামেলা আছে এবং ঝামেলা থাকলেই শর্ট নোট দিয়ে দেবে যে তোমরা পড়েছো কিনা দেখার জন্য বুঝতে পেরেছো বেশ ঝামেলা আছে না ঝামেলা আছে তো সুতরাং আমরা শর্ট নোট দেব যে বাড়িতে পড়েছো কিনা জানার জন্য আচ্ছা লেফট সাইড কি হবে ফার্স্ট posterior intercostal vein and which ultimately left brachiocephalic vein কারণ অত দূরও যাবে না তাহলে রাইট সাইডের superior intercostal vein drain into the azygos vein left সাইডের superior intercostal vein drain into the left brachiocephalic vein তাহলে এবার ফিফথ কি করবে azygos ভেনে যাবে নো অত দূর যাবে না কি করছে ফিফথ সিক্সথ সেভেন্থ এইথ
posterior intervertebral form a vein which we call the superior hemiazygous vein or superior hemiazygous vein or accessory hemiazygous vein, and which ultimately join with the azygous vein at the level of the T8 vertebra. T8 vertebra, অসীম দত্তে রয়েছে T7 vertebra, দুটোই কারেক্ট, মোরলেস এটা আপার বর্ডার অফ দ্য T8 vertebra, কিন্তু গ্রেতে রয়েছে T8। সুতরাং আমি ইট ইজ আপার বর্ডার অফ দ্য T, এটা জিজ্ঞেস করে যে হেমি, ভালো করে শোনো, এটা জিজ্ঞেস করে হেমি অ্যাজাইগোস ভেইন, অ্যাজাইগোস ভেইন, সব ভেইনই অ্যাজাইগোস ভেইনে যাবে, কিন্তু এটা ভায়া সুপিরিয়র হেমি অ্যাজাইগোস ভেইন। এই সুপিরিয়র হেমি অ্যাজাইগোস ভেইন কোন ভার্টিব্রাল লেভেলে জয়েন করছে অ্যাজাইগোস ভেইনে? বলবে আপার বর্ডার অফ দ্য T8 vertebra, আপার বর্ডার অফ দ্য thoracic 8 vertebra, upper border of the thoracic 8 vertebra or lower border of the T7 vertebra. কেমন? এরপরে 9, 10, 11 এর কি হবে? 9, 10 and 11 সে কি করবে? ইনফিরিয়র হেমিয়াজাইগোস ভেইন করবে, সেটা আবার ঝামেলা আছে। ইনফিরিয়র হেমিয়াজাইগোস ভেইন ফর্মেশন করছে এখান থেকে, left-sided lumbar azygos vein, which ultimately form the inferior hemiazygos vein at the level of the T8 vertebra upper border and inferior hemiazygos vein drawn at the level of the T9 vertebra or lower border of the T8 vertebra. বাস ছেড়ে দাও। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট, এইবার ভালো করে শোনো, এটা নিজেরা পড়ে নিয়ে, এটা ভালো করে শোনো, নলে টাইম হচ্ছে না, অনেক কিছু বাকি রয়ে যাচ্ছে। যেটা ইম্পর্টেন্ট, এরপরে যেটা কোশ্চেন দেয়, এবং নট অনলি কোশ্চেন দেয়, তোমাদের ক্লিনিক্সে লাগবে, ইউ নো, স্পেশালি in a bedridden patient, a patient in bedridden, there are so many diseases, bedridden, in which the patient lies on the bed, hemiplegia, paralysis, fracture, in which the patient lies. আচ্ছা একটু শুনে নাও, এটা ইন্টারেস্টিং, খুব ইন্টারেস্টিং, বুদ্ধি করে অ্যান্সার করবে, ধাঁধার মতো এটা। এই যে বেডরিডেন পেশেন্ট থাকে, ভেনাস ব্লাডটা তখন মাসেল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না। আমাদের ভেনাস রিটার্নে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা কোশ্চেন দেয় যে সোলিয়াসিস এ পেরিফেরাল হার্ট, তাই তো? কেন? মাসেল অ্যাক্টিভিটিতে ভেনাস রিটার্ন হেল্প করে। সোলিয়াসে ভেনাস, দেয়ার আর সো মেনি সাইনোসয়েডাল ভেনাস চ্যানেল, ডিউ টু কনস্ট্যান্ট অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আমাদের সোলিয়াসের, ফলে অলরেডি ও পাম্পের কাজ করছে এবং ব্লাড হার্টে যাচ্ছে। If the patient lies for a long time in a bed, the venous circulation becomes stasis, খুব স্লো হয়ে যায়, very slow circulation. If the circulation is very slow, there is a chance of thrombus formation. Clot formation যেমন হয় তাকে বলি আমরা থ্রম্বাস, ছোট ছোট থ্রম্বাস, মাঝে মাঝে বড় বড় থ্রম্বাস ফর্মেশন হয়। এই থ্রম্বাস যখন সার্কুলেট হয়ে গিয়ে sometimes it is found a block above the opening of the azygos vein or below the এখানটা বড় করে আঁকি, internal jugular vein, subclavian brachiocephalic vein, left brachiocephalic vein, superior vena cava, arch of azygos vein, superior vena cava.
এটা হচ্ছে রাইট সাইড ইন্টারনাল ভেন, এটা লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেন, এটা রাইট, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনে কেভা, এটা হচ্ছে অ্যাজাইগোস। এইখানটায় ব্লক হলো, এই ব্লাড আসছে হেড নেক থেকে, সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি থেকে, ব্লাডটা কি ফেরত যাবে না? সো আলটিমেটলি দেয়ার উইল বি স্ট্যাসিস। কি হয়, কিভাবে ব্লাডটাকে এবার হার্টে নিয়ে যাবে? হার্টে নিয়ে যাবেই, ডিঙিয়ে। কোথা দিয়ে রাস্তাগুলি বলো। ইনফিরিয়র যাবে কি করে? অ্যাজাইগোসের উপরে ব্লক তো, এখান দিয়ে যাবে কি করে বলো? সবই হয়ে গেছে, ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি হয়ে গেছে, সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি হয়ে গেছে, অ্যাবডোমেন হয়ে গেছে, মরে যাবে পেশেন্টটা? বলো, ব্লাডটা যাবে কি করে? যাবে। একটা একটা করে বলি, শুধু আর্টারিটাকে ভাবো, আমরা ভেনটা পড়ি না, আর্টারির করেসপন্ডিং ভেন থাকে। একটা বলে দেই, তোমরা হয়তো পড়োনি, একটা আর্টারির নাম হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। সাবক্লেভিয়ান আর্টারির ব্রাঞ্চ হচ্ছে ভিট সিডি, ভিট ভার্টিব্রাল, ইন্টারনাল থোরাসিক, থাইরোসার্ভাইকাল, কস্টোসার্ভাইকাল অ্যান্ড ডরসাল স্ক্যাপুলার। এই যে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি আছে, এই সাবক্লেভিয়ান আর্টারি কন্টিনিউড এজ এ অ্যাক্সিলারি আর্টারি। এই সাবক্লেভিয়ান আর্টারির অনেকগুলি ব্রাঞ্চ আছে। তারপরে হচ্ছে ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি, comes down here, কালকে পড়াবো এটা, comes down here and at the 6th intercostal space it divides into musculophrenic artery and superior epigastric artery. superior epigastric artery নামটা শোনা লাগছে? কোথায় পেয়েছো? রেক্টার শীতে। ভেরি গুড। superior epigastric artery, inferior epigastric artery. Inferior epigastric artery is a branch of external iliac artery. External iliac artery is a branch of common iliac artery. তাই তো? Common iliac artery is a branch of abdominal aorta. ঠিক corresponding vein আছে। তাহলে এখানে অবস্ট্রাকশন হয়েছে। এবার দেখো, ইন্টারেস্টিং দেখো, ব্লাড এখানে আর্টারির মতো এখন উল্টো পথে যাচ্ছে। এবার কিন্তু ব্লাডটা উল্টো পথে যাচ্ছে, যেহেতু অবস্ট্রাকশন। এইখানে ধাক্কা খেয়েছে, ভেন, গ্যাস্ট্রিক ভেন, সুপিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক ভেন থেকে ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক ভেন। ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক ভেন ইজ এ এক্সটার্নাল ইলিয়াক ভেন, কমন ইলিয়াক ভেন, ইনফিরিয়র ভেনে কেভা, হার্ট। নিচে গিয়ে নাম হচ্ছে অ্যাক্সিলারি ভেন। অ্যাক্সিলারি আর্টারির কি কি ব্রাঞ্চ আছে? ফার্স্ট পার্টের একটা, সেকেন্ড পার্টের দুটো, থার্ড পার্টের তিনটে। ফার্স্ট পার্টের একটা কি? সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি। আর সেকেন্ড পার্টের একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি। তাই তো? ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি যখন আছে, ল্যাটারাল এটা পড়েছো কিনা জানি না, is continued with a large vein known as the thoracoepigastric vein. এইখান দিয়ে যায় আমাদের সুপারফিশিয়াল ভেন, thoracoepigastric vein, which ultimately connects, ভালো করে এটা লিখে রাখো, thoracoepigastric vein connects the lateral thoracic vein with the great saphenous vein. And great saphenous vein drain into the femoral vein. Femoral vein continued as external iliac vein.
External iliac vein continued as thoracoepigastric vein. আরো ব্রাঞ্চ আছে, আমি যাচ্ছি না, মনে রাখার জন্য বলে রাখো। মানে it is that it connects with the superficial epigastric vein. Superficial epigastric vein ultimately drain into the great saphenous vein. Great saphenous vein again drain into the femoral vein. আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না, মনে রাখার জন্য বলে দিচ্ছি যে which drain into the great saphenous vein. Great saphenous vein into the femoral vein. Femoral vein ultimately goes to the inferior vena cava as a common iliac vein. তার ফলে কি হয়েছে, যাদের এই এখানে ব্লক হবে, এইখানের ভেনটা প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে, দুপাশে দেখা যাবে দুটো ভেন। যদি কোনো পেশেন্ট আসে with a puffiness of the limb, with a prominent vein here, you must think of there may be a ডাক্তারিতে কিন্তু মাস্ট বি বলে কিছু হয় না, there may be obstruction of the superior vena cava above the opening of the azygos vein. আরো পথ আছে, আরো পথ আছে। ইন্টারনাল থোরাসিক ভেন এর আরেকটা ট্রিবিউটারি হচ্ছে, পরে কালকে আসবো, অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারকস্টাল ভেন। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি ব্রাঞ্চ হচ্ছে, এগুলি পড়তে হবে না, মনে থাকবে না, এটা কিন্তু খুব কমন কোশ্চেন দেয় যে সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভার অবস্ট্রাকশন, রেড দ্য কোলাটেরাল সার্কুলেশন। না বুঝে পড়লে পরীক্ষায় গুলিয়ে ফেললে আর সামলাতে পারবে না। তাহলে ইন্টারনাল থোরাসিক ভেন কেমন, তোমরা সবসময় ভেইন যখনই হবে আর্টারিটা ভাববে। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি ব্রাঞ্চ হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারি, রাইট? কালকে আসবো, কালকে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য ইন্টারকস্টাল আর্টারি, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। সিমিলারলি উল্টো দিকে দেখতে গেলে অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারকস্টাল ভেইন drains into the internal thoracic vein, right? গেল? জেনে নাও, anterior intercostal vein drains into the arch of azygos vein. ঠিক কোশ্চেন আছে। posterior intercostal veins usually drains into the arch of azygos, arch কেন, azygos vein, এই মাত্র বললাম। posterior intercostal vein drain into the azygos vein arch. এইখানে অবস্ট্রাকশন হয়েছে, এই anterior intercostal vein দিয়ে গেল, কেমন? anterior intercostal vein drains into the communicates with the posterior intercostal vein. posterior intercostal vein communicates with the arch of azygos vein. এবার arch of azygos vein দিয়ে ঢুকে গেল। কিভাবে হলো? posterior intercostal vein into the arch of azygos vein. ক্লিয়ার হয়ে যাবে, দেখো। Intercostal vein.
এবার এটা ফলো করো, এইখানে অবস্ট্রাকশন হয়েছে, কেমন ব্লাড যেতে পারছে না, সেইখান দিয়ে বেরিয়ে এলো সাবক্লেভিয়ান ভেইন, সাবক্লেভিয়ান ভেইন দিকে ইন্টারনাল থোরাসিক ভেইন, ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো বাইপাস করে গেল, সুপিরিয়র ভেনাকে বা হার্ট, অবস্ট্রাকশনটা বাইপাস করে গেল। এর ফলে কি হয় পেশেন্টের, এই অ্যান্টিরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেইন অ্যান্ড পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেইন দিয়ে হিউজ ব্লাড যাচ্ছে, পুরো হেড নেক সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটির ব্লাড চলে যাচ্ছে, তার ফলে দেয়ার ইজ এন হিউজ ডাইলেটেশন of the veins of the anterior intercostal vein and posterior intercostal vein, which lies in the lower border of the ribs, causing notching of the ribs. X-ray করলে রিবটাকে নচ পাবে। Dilated vein erodes the rib, রিপের লোয়ার বর্ডারকে খেয়ে ফেলে, কেমন? তাহলে এই জিনিসগুলি আস্তে আস্তে তোমাদের ইয়ে হচ্ছে, একটু কমপ্লিকেটেড হচ্ছে, কেমন? তাহলে এটা দেবে হোম টাস্ক রইল তোমাদের, যদি সুপিরিয়র ভেনে খেবা অবস্ট্রাকশন হয়, বিলো দ্য অ্যাজাইগোস ভেন কি করে ব্লাড যাবে? খুব ইজি, অ্যাজাইগোস ভেনের বিলো হলে একই ব্যাপার, অ্যাজাইগোস ভেন দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে, আর হোম টাস্ক দিয়ে লাভ নেই। তাহলে কঠিন হচ্ছে ওটা। তাহলে এইগুলি তোমাদের বুদ্ধি করে বাড়িতে আজকে একটু প্র্যাকটিস করো, দেখবে খুব মজা লাগবে। এইটা তো বুঝতে পারছো তো? কেমন? আর থোরাকোএপিগ্যাস্ট্রিক ভেনটাও বুঝেছো, আর আরেকটা যেটা বললাম, সুতরাং এইটাতে তোমাদের 4 নম্বর। তবে এইগুলি এরমভাবে লিখতে গেলে প্রচুর যাবে, তোমরা এইভাবে লিখবে, ফ্লো চার্ট করবে, লিখবে ফ্লো চার্ট করে, কেমন? পরপর এখান থেকে ইট গোজ টু দ্য অ্যাজাইগোস, এরম ভাবে লিখবে না, এইভাবে লিখবে সাবক্লেভিয়ান ভেইন অবস্ট্রাকশন, এরম ভাবে লিখবে। এরম ভাবে পরীক্ষায় লিখবে, বুঝতে পেরেছো? ফিউমারাল ভেনটা লিখলাম না, কমন ইলিয়াক ভেন, দেন ইনফিরিয়র ভেনা কেভা। Ribs are the important bones of our thoracic cage. Thoracic cage রয়েছে, তার important bones হচ্ছে ribs. Thoracic cage consists of anteriorly the sternum, anterolaterally and slightly posteriorly also by the ribs, and extreme posteriorly by the thoracic vertebrae. So ribs are what type of bone? You know, the bones are classified: long bone, short bone, flat bone, irregular bone.
short long bone, etc. The ribs are an example of flat bone. Ribs are example of flat bone because it is membranous in ossification, partly cartilaginous. But it has got the properties of long bone also. Long bone, what are the properties of long bone? The length is greater than breadth. It must have two ends. It must bear the weight. Similarly, these ribs length is কিছুই হচ্ছে না গো, তো কষ্ট হচ্ছে না গো, টাইমে না কিছু সেটিংয়ে গন্ডগোল হয়েছে, এখানে তো টেম্পারেচারটা দেখ। লং বোন অলসো, it has length is greater than breadth and it bears the weight. How it bears the weight? When we press or when we give a pressure by means of a superior extremity or the head neck pressure weight, it goes downwards from the superior extremity here, from the humerus it goes to the scapula, from the scapula to the clavicle, from the clavicle to the sternum, then to the ribs, then to the vertebra. So the ribs also bear the weight, especially of the superior extremity. When we give a pressure on the superior extremity, on the floor or on the table, in Newton's law, every action has got equal and opposite reaction. Similarly, pressure is exerted here, weight, body weight, the weight of the pressure, how much pressure will give, even the whole body we can give a pressure on the superior extremity, and according to law, this equal reaction, this pressure comes to the phalanges, then to the metacarpal, then to the carpal bones, then mainly to the radius and ulna, then to the interosseous membrane, goes to the ulna, ulna to the humerus, humerus to the scapula, scapula to the clavicle, by the mainly to the costoclavicular ligament, from the clavicle to the sternum, from the sternum to the ribs, ribs to the vertebra, and ultimately vertebra to the sacrum, then it goes to the hip bone, to the femur, tibia, and ultimately goes downwards by the calcaneum and the phalanges. In this way, our body weight is going down to the earth, especially the ribs. So, rib also weight bearing. You must remember, ribs are also weight bearing, but still, as it is a flat and mainly it is an ossification is mainly membranous, not throughout it is membranous. There are two types of ossification, membranous ossification and cartilaginous ossification, and this flat surface is membranous ossification, so we call ribs are flat. Flat type of example of a bone. So ribs are flat bone. Ribs are flat bone, but it bears the features of long bone also. Ribs are flat bone, but it also bears the features of long bone also. But we call it flat bone. How many ribs are there? 12 on each side. So 12 pair of ribs. 12 pair of ribs. 12 pair of ribs. So right sided rib, we count first rib, second rib, third rib, right first rib, right second rib, right third rib, right fourth rib, right 12 ribs. Left first rib, left second rib, left third rib, and so on. So there are 12 pair of ribs. Ribs are all classified by two ways. Number one classification is that ribs are classified into true ribs and a false ribs. Right? True ribs are first to 9th ribs. Come on. Typical ribs and true ribs are true ribs are first to 9th ribs. True, 7th ribs.
অ্যাটিপিক্যাল টিপিক্যাল অ্যাটিপিক্যাল হচ্ছে আমি ঠিকই বলছি ট্রুলি ট্রু রিবস আর দ্য ফার্স্ট রিবস টু সেভেন্থ রিবস ঠিক বলেছো ফার্স্ট রিবস অ্যান্ড সেভেন্থ রিবস সো ফার্স্ট রিব অ্যান্ড সেভেন্থ রিবস আর দ্য ট্রু রিবস কেন it has got two ends and it articulates with the sternal body by means of a cartilage and other ribs are called peculiar ribs not say false rib because false rib has got another name also these are 8th 9th 10th 11th and 12th ribs come on so true ribs are first and seventh ribs 1 to 7th ribs true ribs are first and 7th ribs ছবিটা আঁকলে বুঝতে পারবে These are the sternum, these are the purposefully I take only lower part of the sternum, upper part আমি আঁকিনি, it is the vertebra. So ribs are so one end it articulates with the two vertebra ভালো করে লক্ষ্য করো adjacent vertebra তে কিন্তু লাগছে পার্টিকুলার একটা ভার্টিব্রাতে লাগছে না রিবের হেডস দ্য টু রিবস এর হেড একটা লোয়ার ভার্টিব্রা এভাবে লোয়ার বর্ডার এবং ভার্টিব্রা বিলো লোয়ার বর্ডারে লাগছে ভালো করে লক্ষ্য করো টু রিবসের কেমন সব রিবসে নয় কিন্তু যেগুলি ট্রু রিবস বলতে এক্সেপ্ট ফার্স্ট রিব বাদ দিয়ে মানে টিপিক্যাল রিবস আমি এঁকেছি টিপিক্যাল রিবস এরকমভাবে লাগছে কেমন এই লাগছে এই যাচ্ছে এই যাচ্ছে এই যাচ্ছে গিয়ে এইখানে কিন্তু ডাইরেক্ট স্টার্নামে লাগছে না ভায়া এ কস্টাল কার্টিলেজ হায়ালিন টাইপ অফ কার্টিলেজের মাধ্যমে লাগছে এটাই হচ্ছে ট্রু রিবসের টিপিক্যাল ডেসক্রিপশন দে আর কার্ভড one end it articulates the adjacent vertebrae sides of the adjacent vertebrae by means of a facet then it goes and it is carved not only carved it is also twisted then it attached to the side of the sternum by means of costal cartilage by means of a costal cartilage so other name of these ribs are vertebro-costal ribs. কোন কোন রিব আছে ফার্স্ট রিব থেকে রিব 7 রিব 1 টু রিব 7 vertebro-costal ribs তাহলে আমি আগেই বলেছি দেয়ার আর 12 পেয়ার্স তাহলে বাকিগুলি কি বাকিগুলি হচ্ছে 8 to 12 রিব রিবসকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করেছি ভার্টিব্রোকন্ড্রাল আর হচ্ছে ফ্লোটিং রিবস আর ভার্টিব্রাল or floating ভার্টিব্রোকন্ড্রাল হচ্ছে 8 9 10
10 আর ফ্লোটিং হচ্ছে 11 and 12। ব্যাপারটা কি হলো? এটা হচ্ছে স্টারনাম, এইখানে ফার্স্ট রিব রেখেছে ভায়া কার্টিলেজ, এইখানে সেকেন্ড রিব, থার্ড রিব, ফোর্থ রিব, ফিফথ রিব, সিক্সথ রিব, এই সেভেন্থ রিব ভায়া কার্টিলেজ লেগেছে। তাহলে এটা হচ্ছে ভার্টিব্রো কস্টাল রিব, ভার্টিব্রো কস্টাল রিব, টু রিবস গেল। ক্লিয়ার হয়েছে তো? কেন? রিব, কার্টিলেজ, স্টারনাম, রিব ডাইরেক্টলি ওর ওন কার্টিলেজ। এটা হচ্ছে যদি এটা রিব 1 হয়, ইট ইজ দ্য কস্টাল কার্টিলেজ অফ দ্য রিব 1। এটা যদি রিব 2 হয়, ইট ইজ দ্য এটা ওরই প্রপার্টি, রিব 2 অফ দ্য কস্টাল কার্টিলেজ। এটা যদি রিব 3 হয়, it is the property of the costal cartilage, we call third costal cartilage, we call it fourth costal cartilage, fifth costal cartilage, sixth costal cartilage and seventh costal cartilage। কিন্তু 8 থেকে আর বলতে পারবো না। কেন? 8টা গিয়ে কি করেছে, এই সেভেন্থ কস্টাল কার্টিলেজের কাছে গিয়ে লেগে গেছে, স্টারনামে ডাইরেক্ট লাগেনি। স্টারনামে লাগেনি, 8টা গিয়ে সেভেন্থ কস্টাল কার্টিলেজে লেগেছে। বুঝতে পেরেছ? 8টা গিয়ে স্টারনামে লাগেনি, সেভেন্থ কস্টাল কার্টিলেজে লেগেছে। সিমিলারলি 9টা গিয়ে আবার এইখানে লেগেছে। টেনটা গিয়ে আবার এইখানে লেগেছে। বুঝতে পেরেছ? এটা ডাইরেক্টলি স্টারনামে লাগেনি, তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে আটিপিক্যাল রিবস, এই নট ট্রু রিবস। সুতরাং এইটাকে আমরা বলছি ভার্টিব্রো কন্ড্রাল রিব, এটাকে বলা হয় ভার্টিব্রো কন্ড্রাল রিব। আর কি করেছে? আর দুটো রিব বাকি রইল, 11th and 12th। 11th and 12th হচ্ছে এরকম। ওদের কি কস্টাল কার্টিলেজ নেই? আছে, খুব ছোট্ট। কারো সাথে লাগেনি, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে ফ্লোটিং রিব অর ভার্টিব্রাল রিবস। ওয়ান এন্ড সবারই ভার্টিব্রাতে লেগেছে, পেছনে গিয়ে প্রত্যেকের ভার্টিব্রাতে গিয়ে লিয়েছে। সুতরাং অল স্টার্টস উইথ এ নেম ভার্টিব্রো। এটা ডাইরেক্ট কস্টাল কার্টিলেজ দিয়ে লাগছে, ভার্টিব্রো কস্টাল রিব। আর এইটা কন্ড্রাল বলা হচ্ছে, যেহেতু এটা ডাইরেক্ট কস্টালে লাগছে না ভায়া স্টারনাম, সুতরাং 8, 9, 10th হচ্ছে ভার্টিব্রো কন্ড্রাল রিব। আর এই দুটোকে 11th and 12th বলছে ফ্লোটিং রিবস, ফ্লোট করছে, ফ্লোটিং রিবস, কারোর সাথেই লাগছে না। তা বলে কি এদের কস্টাল কার্টিলেজ নেই? আছে, ভেরি স্মল। তাহলে এইটা গেল একটা ক্লাসিফিকেশন। আরেকটা ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে টিপিক্যাল রিবস অ্যান্ড অ্যাটিপিক্যাল রিবস। Typical ribs are those which have certain features common, by so that we cannot separate one rib from other. আমরা ডেফিনেটলি বলতে পারবো না এটা ফোর্থ রিব, এটা ফিফথ রিব, বলা যাবে না। যদি একজনের বডি পাই তবে হয়তো বলা যাবে সাইজ দেখে, না হলে একটা দিল আমি এটা ফিফথ না সিক্স না সেভেন্থ আমি বলতে পারবো না।
কারণ সব কটা রিবেরই টিপিক্যাল রিবসের ফিচার এক, সো দ্যাট উই ক্যানট সেপারেট ফ্রম ওয়ান টু আনাদার। বাকি রিবস যদি যাদের অ্যাটিপিক্যাল রিবস বলে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ইউনিক ফিচার রয়েছে, দেয়ার আর ইউনিক ফিচার বাই হুইচ উই ক্যান সেপারেট ওয়ান ফ্রম দ্য আদার। তাহলে টিপিক্যাল কি কি রিব রয়েছে? থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, সেভেন্থ, এইট, নাইন্থ। আর কি কি অ্যাটিপিক্যাল? ফার্স্ট, সেকেন্ড, 10th, 11th অ্যান্ড 12th। আমি দেখেই বলতে পারবো এটা 10th রিব, দেখেই বলতে পারবো এটা 11th রিব, দেখেই বলতে পারবো এটা 12th রিব, দেখেই বলতে পারবো এটা ফার্স্ট রিব, এটাই বলতে পারবো সেকেন্ড রিব, এইটাতে আমি বলতে পারবো না 4th রিব আর 5th রিব। সুতরাং তাকে বলা হচ্ছে টিপিক্যাল রিবস, 3rd to 9th, 3rd to 8th না 9th, আর বাকিগুলি হচ্ছে 10th, 11th, 12th হচ্ছে টিপিক্যাল রিবস, এই মানে আটিপিক্যাল রিবস। তাহলে এইটা আমরা জেগে এবারে আমরা আজকে পড়ব টিপিক্যাল রিবস। তাহলে টিপিক্যাল রিবস হচ্ছে কি কি ফিচার থাকছে তাহলে আমাদের জানতে হবে। আমরা আগে বলেছি rib has got a rib is a flat bone which has got some characteristic of a long bone. So like a long bone, it has got a two ends, anterior end and a posterior end. What is the another name of posterior end? Vertebral end. What is the another name of anterior end? Sternal end. What is the another name of anterior end? Sternal end. What is the another name of posterior end? Vertebral end. কারণ ইট অ্যাটাচ টু দ্য ভার্টিব্রা অ্যান্ড ইট অ্যাটাচ টু দ্য আর কয়েকটা ফিচার আমি ভুলে যাব, তার আগে বলে দিই। এই যে থোরাসিক কেস তুমি দেখতে পাচ্ছ, আচ্ছা রিবের একটা বলা হয় টিপিক্যাল রিব হচ্ছে ক্যাট। ক্যাট মানে কি হচ্ছে? কার্ভড, অ্যাঙ্গুলেটেড অ্যান্ড টুইস্টেড। দ্য টিপিক্যাল রিবস আর কার্ভড, অ্যাঙ্গুলেটেড অ্যান্ড টুইস্টেড। ক্যাট, CAT, carved, C for carved, A for angulated, T for twisted. Not only it carves but it also angulated, angle হয়েছে, প্লাস it also twisted। দুটো আসবো আমি। এইখানে দেখতে পাচ্ছ প্রথম রিবটা ছোট, তারপর আরেকটু বড়, তারপর আরেকটু বড়, বড় হতে হতে ম্যাক্সিমাম হয়ে আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট রিব আর 12th রিবস দুটোই ছোট, তার মানে ম্যাক্সিমাম একটা জায়গায় আছে। হোয়াট ইজ দ্য লংগেস্ট রিব? তার মানে হচ্ছে সবচেয়ে লং রিব কোনটা? 7th রিব। জিজ্ঞেস করে ওরালে, হোয়াট ইজ দ্য লংগেস্ট রিব ইন এ পার্টিকুলার স্কেলিটন? ওর লংগেস্ট আমার লংগেস্ট নাও হতে পারে। একবার যে ছোট তার লংগেস্ট হয়তো শর্টের মতো হয়ে যাবে। সুতরাং একটা স্কেলিটনে লংগেস্ট রিব হচ্ছে 7th। মোস্ট অ্যাঙ্গেল রিব, যেখানে মোস্ট অ্যাঙ্গেল হয়েছে অ্যাঙ্গুলেটেড রিব হচ্ছে 9th। আর ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ দ্য থোরাক্স, এই যে থোরাক্সের ডায়ামিটার দেখতে পাচ্ছ ট্রান্সভার্স, এখানটা একটু ছোট, তারপর বড়, আরও বড়, আরও বড়, আবার ছোট। ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ দ্য থোরাক্স অকার্স অ্যাট দ্য লেভেল অফ 8th রিব। এই জিনিস তিনটে ওরালের জন্য ইম্পর্টেন্ট, জেনে রাখো। লংগেস্ট রিব 7th, মোস্ট অ্যাঙ্গেল কার্ভড রিব, মোস্ট কার্ভড রিব হচ্ছে কত বললাম? 9th, অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার হচ্ছে এ অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য 8th রিব। এইটা জেনে এরপরে আমরা যাচ্ছি টিপিক্যাল রিবসে। তাহলে এইগুলি ওরালের জন্য ঠিক আছে তো? বলতে পারবে তো যদি জিজ্ঞেস করে? হ্যাঁ, এইগুলি জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা, রিবের দুটো এন্ড রয়েছে, ভার্টিব্রাল এন্ড অ্যান্ড স্টার্নাল এন্ড, অ্যান্টিরিয়র এন্ড পোস্টেরিয়র এন্ডও বলতে পারি। এই স্টার্নাল এন্ডটা ঠিক ভালো নেই। আচ্ছা, স্টার্নাল এন্ডে এখানে দেখেছো একটা ডিপ্রেশন রয়েছে, একটা ডিপ্রেশন রয়েছে। রিব আনোনি তোমরা? দেয়নি তোমাদের? আনোনি কেন? তোমাদের জানানো এখানে ইয়ে দেওয়া হয়নি না? তোমাদের নোটিশ দেওয়া হয়নি না? ঠিক আছে, আমি দিয়ে দেবো পরে, খেয়াল ছিল না, ভুল হয়েছে আমারই। এই যে এটা হচ্ছে স্টার্নাল এন্ড,
এই জায়গাটা ডিপ্রেশন ইজ ফর দ্য করেসপন্ডিং কস্টাল কার্টিলেজ, এখানে কার্টিলেজ ঢুকে আছে, থ্রু দিস কার্টিলেজ ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য স্টার্নাম। ক্লিয়ার? অ্যান্টেরিয়র এন্ডটা চিনব কী করে? এইখানে একটা ডিপ্রেসড এরিয়া রয়েছে, সবাই ভালো করে চেনো। পস্টেরিয়র এন্ড খুব ইজিলি চেনা যায় অ্যান্টেরিয়র এন্ডের আগে। ইট হ্যাজ গট এ হেড, নেক অ্যান্ড এ টিউবারকেল। টিউবারকেলটা সবাই দেখো, হেড, নেক অ্যান্ড টিউবারকেল, সবাই সবাই দেখো, হেড, নেক, টিউবারকেলটা দেখো। এটা হচ্ছে হেড, আরও রিপ দিয়ে দাও, দেখো আবার সব ফেরত আসবে। চারটে, এইটাই ভালো নেই, পাঁচটা দিয়েছি, পাঁচটা ফেরত আসে জানো। এটা হচ্ছে হেড, তারপরে নেক, তারপরে এটা হচ্ছে টিউবারকেল। সবাই দেখো দেখো, হেড, সবচেয়ে পেছনেরটা হেড, তারপরে নেক, তারপরে টিউবারকেল, হেড, নেক, টিউবারকেল। ওদেরকে দাও, ওদেরকে দাও, এই ওদেরকে দাও, এইটা টিউবারকেল, ওদেরকে দাও। নেক, হেড আর টিউবারকেলের মাঝখানে হচ্ছে নেক। এই যে হেড আর টিউবারকেলের মাঝখানে হচ্ছে নেক, হেড আর টিউবারকুলের মাঝখানে হচ্ছে নেক, হেড আর টিউবারকুলের মাঝখানে হচ্ছে নেক। এটা পেছনে দিয়ে দাও, সাতখানা গেল। এগুলি সব টিপিক্যাল রিপ, এগুলি নিয়ে লাভ নেই, অ্যাটিপিক্যাল রিপ। ভালো কথা। এইবারে ভালো করে যারা যারা পাশে নিয়েছে ভালো করে এবার একটা একটা করে ডেসক্রাইব করি। এবং এইটাকে বলা হয় বডি বা স্যাফট, স্যাফট অফ দ্য রিব। এই যে বাকি জায়গাটা রয়েছে, এই যে এইটা, এটাকে বলে স্যাফট বা বডি অফ দ্য রিব। এরপরে ভালো করে শোনো, এবার হেডটা তোমাদের দিকে করো, প্রত্যেকে ভালো করে লক্ষ্য করো যে এখানে দুটো ছোট ছোট ফ্যাসেট রয়েছে, সেপারেটেড বাই এ রিজ। দেখো, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে, এখানে দেখে বুঝতে পারবে না। এইখানে দুটো ফ্যাসেট রয়েছে, সেপারেটেড বাই এ রিজ। ফ্যাসেট মানে হচ্ছে ফ্ল্যাট এলাকা। দুটো ফ্যাসেট রয়েছে, সেপারেটেড বাই এ রিজ। খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা, দুটো ফ্যাসেট রয়েছে, সেপারেটেড বাই এ রিজ। হেডের দিকে যদি তাকাও, লোয়ার ফ্যাসেটটা হচ্ছে লার্জার, আপার ফ্যাসেটটা হচ্ছে লোয়ার। এটা হচ্ছে আপার ফ্যাসেট,
আচ্ছা শোনো, এই যে দুটো ফ্যাসেট রয়েছে, এটা হচ্ছে আপার ফ্যাসেট, এটা হচ্ছে লোয়ার ফ্যাসেট। কেমন? ভালো করে বোঝো, এটা খুব গুলিয়ে যায়, আমারও গোলায়। লোয়ার ফ্যাসেট articulates with the corresponding number of vertebra. So if it is a rib 7, it articulate lower facet, lower, এটা হচ্ছে lower facet, এটা হচ্ছে upper facet. If it is a rib 7, it articulates with the T7 upper facet of the T7 vertebra. ভাবতে খুব ইজি, ঠিক পরীক্ষার সময় গোলাবে। বারবার বলছি গোলাবে, কিন্তু কারণ আবার ভার্টিব্রার ক্ষেত্রে উল্টোটা হবে, ভেবে দেখো। সুতরাং ওটা বারবার প্র্যাকটিস করবে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে, ভালো করে বোঝো। T7 রিব, আগেই বলেছি কি প্রথমে যখন শুরু করেছি, এ রিব আর্টিকুলেটস উইথ টু অ্যাডজেসেন্ট ভার্টিব্রা বলেছি। How? By facet. In the head, there are two facets, lower facet, upper facet. They articulate with the sides of the demi facet. এই ভার্টিব্রাতে হাফ আছে বলে আমরা এটাকে ডেমি ফ্যাসেট বলি, thoracic vertebra. কেমন? হাফ ডেমি ফ্যাসেট অফ দ্য ভার্টিব্রা। সো লোয়ার ফ্যাসেট অফ দ্য রিব articulates with the upper demi facet of the corresponding vertebra. Corresponding মানে কি? Same number. And upper demi facet articulates with the demi facet of the lower demi facet of the vertebra above. গুলিয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, গোলাচ্ছে তো? গোলাবে, বারবার প্র্যাকটিস না করলে গোলাবে। এবার যদি বলি T7 ভার্টিব্রা কার কার সাথে আর কোন কোন রিবের সাথে আর্টিকুলেট করে, বুদ্ধি করে বলো তো। থোরাসিক 7 ভার্টিব্রা কার কার সাথে আর্টিকুলেট করে? 7 and 8। 8 রিব কার কার সাথে আর্টিকুলেট করে? 8 and এই তো লাইনে এসে গেছে, 8 and 7। এই যে দেখ গোলালো তো, হ্যাঁ। ভার্টিব্রা, T7 vertebra articulates with the by upper facet with the 7th rib and by its lower facet by the 8th rib. এটা হচ্ছে 8th rib. So T7 vertebra ভালো করে লক্ষ্য করো, articulates with the T7 and T8 rib. ক্লিয়ার হচ্ছে? না ক্লিয়ার হলে আমি এগোবো না, এটা পরে কিচ্ছু আর পড়াবো না। T7 vertebra articulates with rib 7 and rib 8. ক্লিয়ার? ছবিটা দেখো, rib 7 articulates with the T7 and T6. ক্লিয়ার হয়েছে? ছবিটা 2 মিনিট দেখো, তবেই বুঝতে পারবে। T7 vertebra by its upper facet articulates with the corresponding number. So rib 7. By its lower facet, the rib below it. So T8. So T7 vertebra articulates with the rib 7 and rib 8. এটা এই ফ্যাসেটটা তো T7 এরই, এর সাথে কে আর্টিকুলেট করেছে? rib 8। তাহলে thoracic 7 articulates with the rib 7 and rib 8. But rib 7 articulates with the T7 and T6. ক্লিয়ার? এইটাই হচ্ছে গন্ডগোল, তার জন্যই বারবার বললাম। বাকিগুলি মুখস্থ করে যে কেউ, আমি ক্লাস না নিলেও পেরে যাবে। এই জায়গাটা ভালো করে বোঝো, তারপরে বাকিগুলি পড়ার জন্য টিচার লাগে না। কেমন? এইটা বোঝার জন্য টিচার লাগবে। 1 নম্বর, থোরাসিক ভার্টিব্রা কোন কোন রিবের সাথে আর্টিকুলেট করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একটা অ্যান্সার হবে। থোরাসিক ভার্টিব্রা 4 কোন কোন রিবের সাথে আর্টিকুলেট করবে? 4 আর 5। এবার
রিব 3 কার কার সাথে আর্টিকুলেট করবে? 2 আর 3, ঠিক, এইটা ক্লিয়ার করে নাও। হ্যাঁ, রিবের ক্ষেত্রে আগে আর ভার্টিব্রার ক্ষেত্রে পরে, এইটা ক্লিয়ার করে নাও, কেমন? আচ্ছা, বাকিগুলি খুবই ক্লিয়ার। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে নেক, হেডটা বলে দিলাম, এরপরে আরও আসবো, স্পেশাল ফিচার পরে বলবো। নেক হ্যাজ গট এ অ্যান্টিরিয়ার সারফেস অ্যান্ড এ পস্টেরিয়ার সারফেস, আপার বর্ডার অ্যান্ড এ লোয়ার বর্ডার। এরপরে যেটা হচ্ছে টিউবারকুল হ্যাজ গট এ 2 পার্টস, একটু বাইরের দিকে ল্যাটারালি রয়েছে নন আর্টিকুলার পার্ট, আর মিডিয়ালি দেখো ফ্ল্যাট আর্টিকুলার পার্ট। কার সাথে আর্টিকুল করবে পরে বলছি। টিউবারকুলটা লক্ষ্য করো, ইট হ্যাজ গট এ ল্যাটারাল, মানে বাইরের দিকে রয়েছে নন আর্টিকুলার পার্ট, রাফ পার্ট, অ্যান্ড আরেকটা মিডিয়াল সাইডে রয়েছে একটা স্মুথ রাউন্ড আর্টিকুলার পার্ট। এরপরে রয়েছে শ্যাফট। শ্যাফটে যেতে যেতে দেখবে, এবার শ্যাফটে যাদের যাদের আছে বা পাশে দিও হাত দাও, একটা জায়গায় দেখবে একটা উঁচু হয়ে যাচ্ছে, পেছন থেকে হাতটা নিয়ে আসো, একটা জায়গায় দেখো একটু উঁচু হয়ে যাচ্ছে অবলিকলি, ব্যাকাভাবে, পাচ্ছ? এই জায়গাটায় একটু উঁচু হয়ে যাচ্ছে হাতটা, এই দেখো একটা উঁচু হয়ে যাচ্ছে, পাবেই এই জায়গাটায় 5 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য 2 ইঞ্চি টিউবারকুলের ইয়েতে, এই দেখো একটু উঁচু হয়ে যাচ্ছে। হাত দাও, চুপ করে থাকলে হবে না, সবাই এই লিপগুলি নিয়ে দেখো। এই যে আমি এবারে এঁকে দিচ্ছি, চক তো নেই, এই রকম। এটাকে বলা হয় posterior angle or simply angle of the rib. বেটার টার্ম ইজ দ্য posterior angle of the rib. এই যে একটা অ্যাঙ্গেল উঁচু জায়গা রয়েছে এই যে এখানে, এটাকে বলা হয় posterior angle of the rib. ভেরি ইম্পর্টেন্ট, posterior angle of the rib. এইখানে রিবটা অ্যাঙ্গেলড হয়ে গিয়ে ঘুরে গেছে, এতক্ষণ পেছনে এরম করে আসছিল, বাট অ্যাঙ্গেলড হয়ে সামনে গেছে, এবং তার সাথে টুইস্টও হয়েছে, ঘুরেও গেছে। তারপরে শ্যাফটে হাত দাও, দেখো ইট হ্যাজ গট এ আপার বর্ডার অ্যান্ড এ লোয়ার বর্ডার। ঠিক লোয়ার বর্ডারের নিচে একটা গ্রুভ আছে, এই যে সরি, এই দেখো, এইটা দেখে আমরা আপার অ্যান্ড লোয়ার বর্ডার চিনতে পারি। দেখো একটা গ্রুভ রয়েছে, একটা ডিপ্রেসড এরিয়া রয়েছে, হাত দাও, ডিপ্রেসড এরিয়া, গ্রুভ, তাকে বলা হয় কস্টাল গ্রুভ। হাত দিয়েছো কি? পাচ্ছ কি? পাচ্ছ? এই যে এরকম লোয়ার বর্ডার, আউটার সারফেস, ইনার সারফেস, and inner surface at its lower part contains groove. সাইড ডিটারমিনেশন পরে আসবো, লাস্টে আসবো। So it has got a inner surface in the lower part contains a groove which we call the costal groove. So there are two angles, posterior angle and a anterior angle. Anterior angle is very faint. Similarly, costal groove is also not very prominent in anterior part. So costal groove also anterior part e বোঝাই যায় না, posterior part e খুব prominent বোঝা যায়। It is very important, that is the costal groove. Not only it is important in living condition, but also in examination it is important to determine the upper and lower border of the rib. Upper border is a smooth and round. Upper border of the shaft, হাত দাও, smooth and round, but lower border is a very sharp. হাত দাও, যাদের যাদের পাশে নিয়ে হাত দাও। আপার বর্ডার ইজ এর স্মুথ অ্যান্ড রাউন্ড, অ্যান্ড খুব ভালো করে দেখতে ইট হ্যাজ গট এ আউটার লিপ অ্যান্ড ইনার লিপ, দেখা যায়, বোঝা যায় না, অ্যান্ড এ ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া, এটা থিওরিটিক্যাল। আর
লোয়ার বর্ডার একটা সিঙ্গেল বর্ডার, ইট ইজ ভেরি শার্প। এরপরে আমরা আসি সাইড ডিটারমিনেশন। সাইড ডিটারমিনেশন রিপ এরম করে পড়ে থাকতে পারে। আমি আগেই বলেছি সাইড ডিটারমিনেশন করতে গেলে যাদের করতে হয়, আপার অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার নোন বাই, আপার বিলো নোন বাই, ল্যাটারাল মিডিয়াল উইল টেল দ্য সাইড। এটা হচ্ছে ডিকটাম। আমাকে আপার বিলো জানতে হবে, অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার জানতে হবে, ল্যাটারাল মিডিয়াল জানলে পরেই আমি কোন সাইডের বলে দেব। তাহলে এবারে কি করে অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার জানবো? ভেরি ইজি। অ্যান্টিরিয়াল স্টার্নাল ইয়ে রয়েছে কস্টাল গ্রুপ, আর এখানে পস্টেরিয়ারি রয়েছে হেড। সো হেড নেক টিউবারকুলটা পেছন দিকে রাখবো, কেমন? আর এরমভাবে হবে কি? হবে না কেন? হেডটা সামনে চলে যাচ্ছে, হবে না। তাহলে এরকম, তো এরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে, রাইটে হতে পারে, লেফটে হতে পারে। তাহলে আপার বিলো জানতে হবে। আগেই বলেছি আপার বর্ডার ইজ ভেরি, এরমভাবে হবে না, ভেরি শার্প লাগছে, উল্টে দেখি, এই স্মুথ, সুতরাং এটা আপার বর্ডার। লোয়ার বর্ডার শার্প, এইডেড বাই আরেকটা ফ্যাক্ট কি? কস্টাল গ্রুপ। সুতরাং এটা হয়ে গেল। এবার ল্যাটারাল মিডিয়াল, ল্যাটারাল সারফেস হচ্ছে কনভেক্স স্মুথ, এবং ইনার সারফেসে কস্টাল গ্রুপ রয়েছে, এটা ল্যাটারাল সাইড। সো ল্যাটারাল উইল টেল দ্য সাইড। সো ল্যাটারাল কোন দিকে তাকিয়ে আছে? লেফট সাইডে, সো ইটস দ্য লেফট সাইডের বোন। এবার হোল্ডিং দ্য রিব ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। রিবস হচ্ছে অবলিকলি প্লেসড। সুতরাং আমরা কিভাবে ধরবো? এই অ্যান্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল বলেছিলাম, এই অ্যান্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেলে দুটো হাত দেব, থাম ইনার দিকে রাখবো, যদি লেফট সাইড হয়, বা রাইট সাইড হলে একই ব্যাপার, এটা বাইরে রাখবো। তারপরে পেন হোল্ডিং ফ্যাশন, পেন যেভাবে ধরি, অ্যান্টিরিয়ার এন্ডটা একটু নিচে, ভার্টিব্রাল এন্ডটা ওপরে, আর এইটা একটু মিড লাইনের দিকে আনবো, পুরোটা মিড লাইন নয়, একটুখানি। এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, পেন হোল্ডিং ফ্যাশন। রাইট সাইডের বোন আছে কারো কাছে? এই যে এটা আছে, তাহলে এটা হবে এরকম। এবার ধরো সবাই 5 মিনিট সবাই ধরো অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে। ভালো করে শোনো, তাড়াতাড়ি বাড়িতে যেগুলি পড়তে হবে, ডিটেলসে পড়ার দরকার নেই, যেগুলি বলছি সেগুলি পড়বে। হেড ইজ সারাউন্ডেড, হেড ফর্ম এ জয়েন্ট উইথ আ ভার্টিব্রা। কি টাইপ অফ জয়েন্ট? প্লেন টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। কেমন? সাইনোভিয়াল জয়েন্ট করে। সুতরাং it has got a capsular ligament all around. Any synovial joint has got a capsular ligament. So it has got a capsular ligament. Come on. And ridge, the ridge which separates the upper demifacet and upper facet and lower facet, also attach a ligament. This ligament attached to the intervertebral disc. এইখানে একটা লিগামেন্ট আছে, এই যে রিজটা, এই ইন্ট্রাভার্টিব্রাল ডিস্কের সাথে এখানে লাগে, তাকে বলা হয় ইন্ট্রা আর্টিকুলার লিগামেন্ট। খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, যেটা ইম্পর্টেন্ট আসছে এরপরে আস্তে আস্তে। তাহলে হেড আর অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য হেড, অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য হেড, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার অফ দ্য head also attach a ligament known as the radiate ligament. Radiate ligament, which articulates the anterior aspect of the head, attaches a ligament, erom bhabe ekta ligament thake, attaches with the body of the vertebra, and this ligament is known as the radiate ligament. কেমন? এরপরে নেক। নেকের আপার বর্ডারের আরেকটা নাম হচ্ছে ক্রেস্ট অফ দ্য নেক। আপার বর্ডার অফ দ্য নেক যা, ক্রেস্ট অফ দ্য নেকও তা। আবার এই যে আমি রিজটা যেটা বললাম, যেখানে ইন্ট্রা আর্টিকুলার লিগামেন্ট লাগে, সেইটার আরেকটা নাম আছে ক্রেস্ট অফ দ্য হেড। সুতরাং তোমাকে জিজ্ঞেস করলো আপার বর্ডার অফ দ্য নেকের আরেকটা নাম কি? তুমি বললে ক্রেস্ট অফ দ্য নেক। আর কোথাও ক্রেস্ট আছে? হ্যাঁ স্যার আছে। এই যে রিজ প্রেজেন্ট অন দ্য হেড, অলসো নোন অ্যাজ দ্য ক্রেস্ট অফ দ্য হেড। কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা বলি না, আমরা ক্রেস্ট অফ দ্য নেককেই বলি।
So what is the crest of the neck? It is equal to the upper border of the neck. Upper border of the neck means crest of the neck. Upper border of the neck is equal to crest of the neck. এখানে অ্যাটাচ করে একটা লিগামেন্ট নোন অ্যাজ দ্য, মুখস্থ করে নেবে, সুপিরিয়ার কস্টো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। জিজ্ঞেস করে এটা, অ্যাস্টেরিক্স মারবে। আপার বর্ডার অফ দ্য নেক রিজ অ্যাটাচ টু দ্য সুপিরিয়ার কস্টো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। কেমন? আর লোয়ার বর্ডার অফ দ্য নেকে লাগে পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন। হোয়াট ইজ পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন? তোমরা পড়েছো যে ইন্টারকস্টাল তিনটে ইন্টারকস্টাল মাসেল আছে, এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল, ইন্টারনাল ইন্টারকস্টাল অ্যান্ড ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস, তার একটা পার্ট হচ্ছে ইন্টারনাল ইন্টিমাস। এই ইন্টারনাল ইন্টারকস্টাল পস্টেরিয়ারলি এসে একটা মেমব্রেন হয়ে যায়, মাসেলটাই একটা মেমব্রেন হয়, তার নাম দিয়েছি আমরা পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন। এই পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন এইখানটায় গিয়ে লাগছে, একটা বর্ডার, আপার বর্ডারটা লাগছে এখানে পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন। কেমন হয়ে গেল? অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য নেকে একটা রিজ রয়েছে, খুব ইল ডিফাইন্ড রেট, সেখানেও লাগছে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন। জাস্ট মুখস্থ করে যাবে, বোঝার চেষ্টা করবে না। হ্যাঁ, আপার বর্ডারে, তাহলে আপার বর্ডারে কে লাগে? সুপিরিয়ার কস্টো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। লোয়ার বর্ডারে কে লাগে? পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন। কেমন? অ্যান্টিরিয়ার সারফেসে একটা রিজ রয়েছে, ইল ডিফাইন্ড রিজ, ওখানে কে লাগে? আবার পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন। পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন একটা ছোট কাগজ, এরকম একটা পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল মেমব্রেন, তার একটা লোয়ার বর্ডার লাগছে তোমার ইয়েতে, ওই রিজ অন দ্য নেক, আর আপার বর্ডার লাগে ইনফিরিয়র বর্ডার অফ দ্য নেকে। ঝামেলা যে না, অনেক পড়া, এসব পড়ে সময় নষ্ট করবে না, জাস্ট মুখস্থ করে নেবে। যেটা জিজ্ঞেস করবে যে posterior surface of the neck is rough, দেখো posterior surface of the neck is very rough, in which attach the posterior costotransverse ligament। তাহলে কি কি costotransverse ligament আমরা শিখলাম? আপার বর্ডার অফ দ্য নেকে সুপিরিয়ার costotransverse ligament, আর posterior surface of the নেকে লাগছে posterior costotransverse ligament। আরেকটা লিগামেন্ট বাকি আছে ল্যাটারাল costotransverse ligament, সেটা আমি আসবো। তাহলে তোমার নেক শেষ। তারপরে হচ্ছে টিউবারকেল। টিউবারকেলের দুটো পার্ট আছে, আগে বলেছি, একটা হচ্ছে স্মুথ আর্টিকুলার পার্ট, একটা হচ্ছে নন আর্টিকুলার পার্ট। আবার বারবার বলছি, এটা সহজ, এটা জীবনে ভুলবে না। স্মুথ আর্টিকুলার পার্ট অ্যাটাচ টু দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেস অফ দ্য সেম নাম্বার অফ দ্য ভার্টিব্রা, ঝামেলা কম। ইফ ইট ইজ এ সিস রিপ 7 হয়, দি স্মুথ আর্টিকুলার প্রসেস অফ দ্য tubercle articulates with a similar facet present on the anterior aspect of the same number of the thoracic vertebra. So if it is a rib 7, it articulates with the transverse process of the 7th thoracic vertebra. If it is a 8, it articulates with the 8th thoracic vertebra, কোথায় না ট্রান্সভার্স প্রসেস। এইগুলি লেগেছিল কিন্তু তোমার বডির সাথে, বডি অফ দ্য thoracic vertebra, হেড আর্টিকুলেটস উইথ দ্য বডি অফ দ্য thoracic vertebra। আর এইখানে যে টিউবারকুলটা রয়েছে, ফ্যাসেটটা রয়েছে, ইট আর্টিকুলেটস অফ দ্য ফ্যাসেট প্রেজেন্ট অন দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেস অফ দ্য thoracic vertebra। কত নাম্বার? ইফ ইট ইজ এ রিব 7, ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেস অফ দ্য 7th thoracic vertebra. If it is a rib 8, it articulates with the rib 8th thoracic vertebra. If it is a rib 4, it articulates with the 4th thoracic vertebra, transverse process of the 4th thoracic vertebra. A lateral non-articular part, it articulates with the lateral costotransverse ligament. তাহলে কটা ট্রান্সভার্স costotransverse ligament দেখলাম? সুপিরিয়র costotransverse ligament, posterior costotransverse ligament and lateral costotransverse ligament. Superior costotransverse ligament attached to the upper border of the neck, posterior costotransverse ligament, তার আরেকটা নাম হচ্ছে simple costotransverse ligament। অনেকে পস্টেরিয়ারটা বলে না, বলা হয় costotransverse ligament, কিন্তু বোঝার সুবিধার জন্য আমি posterior costotransverse ligament বলছি। posterior costotransverse ligament attached to the posterior aspect of the neck and lateral costotransverse ligament attached to the tubercle non-articular part। শেষ, ঝামেলা শেষ। এরপরটা ভেরি ইজি, তোমরা সবাই জানো যে আমাদের ইন্টারকস্টাল স্পেস রয়েছে বিটুইন রিবস, অ্যান্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসে মেইনলি তিনটে মাসেল রয়েছে, এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল,
internal intercostal and intercostal is intimus বা innermost intercostal. এগুলি লোয়ার বর্ডার থেকে শুরু হয়ে নিচের রিবে গিয়ে অ্যাটাচমেন্ট নেয়, কেমন? তাহলে কিভাবে? খুব ইজি। এই যে শার্প লোয়ার বর্ডার অফ দ্য, সে ভালো করে বোঝো, শার্প লোয়ার বর্ডার অফ দ্য shaft of the rib in which attached the external intercostal, সবচেয়ে বাইরে রয়েছে। শার্প লোয়ার বর্ডার এইখানে অ্যাটাচ করছে, বাইরে রয়েছে এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল। ফ্লোর অফ দ্য কস্টাল গ্রুপ, এই যে কস্টাল গ্রুপের ফ্লোরে মানে একদম ডিপের পার্টে অ্যাটাচ টু দ্য নেক্সট লেয়ার। নেক্সট লেয়ারটা কি? ইন্টারনাল ইন্টারকস্টাল। আর দ্য রিজ অ্যাবাভ দ্য কস্টাল গ্রুপ, কস্টাল গ্রুপের ওপরে লাগছে কি লাগবে? বুদ্ধি করে বলো। ইনার মোস্ট ইন্টারকস্টাল, ইন্টারকস্টাল ইজ ইন্টিমাস। এবারে এটা নিচে গিয়ে কোথায় লাগবে? আপার বর্ডারে। আপার বর্ডারের মোট এক্সটার্নালি লাগবে এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল, মিডিলটাই লাগবে ইনার মোস্ট ইন্টারকস্টাল, অ্যান্ড ইনার লিপ অফ দ্য আপার বর্ডার লাগবে ইন্টারকস্টাল ইজ ইন্টিমাস। শেষ। আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল, পস্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেলে অ্যাটাচ দ্য থোরাকোলাম্বার ফাসা, পস্টিরিয়ার লেয়ার অফ দ্য থোরাকোলাম্বার ফাসা। তোমাদের বোধহয় পড়ানো হয়নি, বাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদি সময় হয় পড়াবো। থোরাকোলাম্বার ফাসা, বিশেষ করে যারা সার্জারিতে যাবে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা পড়ি না, কেন জানি না, নেগলেক্ট করি থোরাকোলাম্বার ফাসাকে, বাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সার্জিক্যালি। এর তিনটে লেয়ার রয়েছে, অ্যান্টিরিয়ার লেয়ার, মিডিল লেয়ার অ্যান্ড পস্টেরিয়ার লেয়ার। থোরাকোলাম্বার ফাসা পেছন দিকে রয়েছে। এই থোরাকোলাম্বার ফাসা পস্টেরিয়ার লেয়ারটা এই অ্যাঙ্গেলে গিয়ে লাগছে। আরেকটা মাসেল অফ দ্য ব্যাক লাগে, তাকে বলা হয় ইলিওকস্টালিস থোরাসিস। সুতরাং অ্যাঙ্গেলে রাখছে পস্টেরিয়ার লেয়ার অফ দ্য থোরাকোলাম্বার ফাসা অ্যান্ড ইলিওকস্টালিস থোরাসিস, অ্যান্ড দ্য রিজিয়ন বিটুইন দ্য টিউবারকুল অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অ্যাটাচ দ্য লিভেটার কস্টি মাসেল। ভুলে গেলে কোনো ক্ষতি নেই, এটার জন্য খুব একটা নাম্বার কাটবে না। যদি মনে না থাকে মাসেল অফ দ্য ব্যাক বলে দেবে। লিভেটার কস্টি যদি মনে না থাকে, ইলিওকস্টালিস যদি মনে না থাকে, বলে দেবে মাসেলস অফ দ্য ব্যাক। পেছনের মাসেল লেগেছে স্যার, কি মাসেল ভুলে গেছি। পার্টলি কারেক্ট, মানে 50% কারেক্ট, ও তো মাসেল অফ দ্য ব্যাকই। তাহলে এখানে বলে দেবে না মাসেল অফ দ্য থাই, মানে তাহলে মানে এখানে মনে পড়ছে না ভাস্টাস মিডিয়ালিসকে মাসেল অফ দ্য থাই বলে দেবে না, এইটাতে অ্যালাউড, ব্যাক মাসেলে অ্যালাউড। বা এটাতে মনে পড়ছে না মাসেল অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার অ্যাবডোমেন বলে দেবে না, সেখানে রেকটাস অ্যাবডোমিনিস এক্সটার্নাল অবলিক বলতে হবে। বলে দেবে না যে স্যার বলেছিল এটাকে যদি পস্টিরিয়ার মাসেল বলে, বা এখানে মাসেল অফ দ্য আর্ম মানে বাইসেপসকে মাসেল অফ দ্য আর্ম বলে দেবে না, এটা মনে থাকে। এইটাকে আমরা অ্যালাউ করছি, কারণ খুব কমপ্লিকেটেড বলে অ্যালাউ করছি। তাহলে আবার রিপিট করছি, অ্যাঙ্গেলে কে লাগে? ভুলবে না একটা, যেটা থোরাকোলাম্বার ফাসা। কোন লেয়ার? পস্টেরিয়ার লেয়ার। আর কে লাগে? ইলিওকস্টালিস। আর বিটুইন দ্য অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড দ্য টিউবারকুল লাগে লিভেটার কস্টি। আর বর্ডারগুলি বলে দিয়েছি। এইটা খুব জিজ্ঞেস করে, এই যে অ্যান্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেল রয়েছে, এর অ্যান্টিরিয়ার সাইডে একটা মাসেল লাগে, কি মাসেল অফ দ্য অ্যাবডোমেন? বুদ্ধি করে বলো তো কি লাগবে? মাসেল অফ দ্য অ্যান্ট্রোল্যাটারাল অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে একটা মাসেল লাগে। হ্যাঁ না, রেকটাস অ্যাবডোমিনিস তো তোমার আরও ইয়েতে জিফয়েড প্রসেস টার্নামে গিয়ে, তার একটু ল্যাটারালি, রেকটাস তো মিডিলে থাকে। সোয়াস মেজর পস্টেরিয়ার ওয়ালে, হ্যাঁ সামনের দিকে তো, রিপ তো সামনে, ও তো পেছনে। কি লাগছে এখানে? কোন অ্যাবডোমিনাল মাসেল লাগতে পারে? সব পেছনের মাসেল বলছো কেন? কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম সব পেছনে, এইখানে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, ল্যাটিসিমাস ডরসি, ল্যাটিসিমাস ডরসি আসবে কিছুটা, কারেক্ট। ইন্টারনাল আসবে, ইন্টারনাল অবলিক একদম জিফয়েডের নিচে থেকে অরিজিন। এক্সটার্নাল অবলিক 5th to 12th রিব, লোয়ার 7th রিব থেকে বললে 5 to 6 রিব থেকে হয় না। এই যে অ্যাঙ্গেলটা রয়েছে, এইখানে যে মাসেল রাখবে, এই হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক। এই যে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপিনিউরোসিস মাসেল লাগছে এইখানটায়।
ইন্টারডিজিটিং উইথ দ্য সেরেটাস, আর পেছন দিকে লাগছে, অ্যাঙ্গেলের পেছনে লাগছে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার অ্যান্ড ল্যাটিসিমাস ডরসি, 5 to 8 আর 11 12-এ। তাহলে এইগুলি একটু পড়ে নেবে তোমরা, হ্যাঁ। আর এইখানটায় থাকে কস্টাল গ্রুপে থাকে নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল। কি কি নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল? ইন্টারকস্টাল ভেইন, intercostal artery, intercostal nerve. What is the relation? Vein above, artery middle, nerve below. Except in which space? কোন ইন্টারকস্টাল স্পেসে ঠিক এই ভ্যানটা থাকে না? 12 তো 12-এর নিচে থাকেই না তো। 12 তো আবার ইন্টারকস্টাল স্পেস কোথায়? আজকে বললাম 11th রয়েছে। ফার্স্ট ইন্টারকস্টাল স্পেস, ওখানে থাকে ন্যাভ, ইন্টারকস্টাল নার্ভ অ্যাভাব, artery middle and vein below. In the first intercostal space, the relation is nerve, not vein. তাহলে এবার বলো, তুমি যদি একটা নিডল এখানে ইন্ট্রোডিউস করো, বুদ্ধি করে বলো, আপার বর্ডার দিয়ে করবে না লোয়ার বর্ডার দিয়ে করবে? আপার বর্ডার দিয়ে করব, মানে লোয়ার ইন্টারকস্টাল স্পেসের লোয়ার পার্টে, আপার বর্ডার অফ দ্য রিব দিয়ে করব, বিকজ এখান দিয়ে লোয়ার দিয়ে করলে আমরা ড্যামেজ করে দিতে পারি নার্ভ ভেন আর্টারিকে। তাহলে আউটার সারফেসে কে কে লাগছে অ্যান্টিরিয়ারলি? এক্সটার্নাল অবলিক, সেরেটাস অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড ল্যাটিসিমাস ডরসি, ইন্টারডিজিয়েট করে দিচ্ছে। তাহলে এইটা চলে গেল টিপিক্যাল রিবস। তার পরের দিন হবে অ্যাটিপিক্যাল রিবস। অফিস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটো রিব পড়তে হয়, একটা হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড, 3টে রিব, আর 12th রিব, বাকিগুলি পড়তে হয় না। তাহলে রিব সম্বন্ধে কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। ও আরেকটা বলে দিই, রিবের এক মিনিট, রিবের ফ্র্যাকচার। রিব ভেরি রেজিলেন্ট অ্যান্ড ইলাস্টিক, সুতরাং রিব ফ্র্যাকচার সাধারণত রেয়ার, স্পেশাল ইন চিলড্রেন। রিব ফ্র্যাকচার প্রায় হয়ই না, এত ইলাস্টিক থাকে, কিন্তু হতে পারে। একটা ক্রাশিং ইঞ্জুরি হলো, যদি একটা ভেঙে যায় অতটা ভয়ের কিছু নেই, রিব স্ট্র্যাপিং করে করা যায়। কিন্তু ডেঞ্জারাস হচ্ছে কি, একটা রিবের বা সেভারেল 2-3টে রিব, একটা মোটর ভেহিকেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এখানেও ভেঙেছে, এখানেও ভেঙেছে, এখানেও ভেঙেছে, এখানেও ভেঙেছে, এখানেও ভেঙেছে, ফলে মাঝখানের পার্টটা সেপারেট হয়ে গেছে। তাহলে কি হবে? না, সে তো যে কোনো একটা রিবেও তো ড্যামেজ হতে পারে। কিসের কেন? একটু পড়তে হবে। আমাদের যেটা হয়, আমরা ইন্সপিরেশন যখন নেই তখন কি হয়? ক্যাভিটিটা বাড়ে, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার বাড়ে, অ্যান্ট্রোপস্টেরিয়র ডায়ামিটার বাড়ে, ভার্টিক্যাল ডায়ামিটারও বাড়ে। ইট ইজ ভেরি এসেনশিয়াল আমাদের অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি দুটো জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়, এই যে পোর্শনটা আলাদা হয়ে গেল সেটা উল্টো হবে। যেগুলি রিবে মানে লেগে রয়েছে সেটা বাইরে যাবে, কিন্তু যে পোর্শনটা ডিট্যাচড হয়েছে সেটা ভেতর দিকে টেনে নেবে। তাকে বলা হয় প্যারাডক্সিক্যাল রেসপিরেশন। ফলে রেসপিরেটরি ডিফিকাল্টি হবে, এবং সেই রোগটার নাম যেটা ফ্র্যাকচার হয় তাকে বলা হয় ফ্লেইল চেস্ট, FLAILCHEST, ফ্লেইল চেস্ট। থার্ড হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আরেকটা কথা হচ্ছে, আমাদের রিবগুলি কি এরকম, এখানে ঠিক দেখানো হয়নি, এইরকম অ্যাঙ্গুলেট, অবলিক, কেমন অবলিক, তাই তো তোমাদের পড়ানো হয়েছে ব্রিদিং। এই অবলিকিটি ইজ এসেনশিয়াল ফর থোরাসিক রেসপিরেশন। এই অবলিকিটি না থাকলে এই রিব এরমভাবে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার বাড়াতে পারতো না, অ্যান্ট্রোপস্টেরিয়র ডায়ামিটার বাড়াতে পারতো না। এই অ্যান্ট্রোপস্টেরিয়র ডায়ামিটার রিব যখন এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল যখন পড়েছে তো পাম্প হ্যান্ডেল মুভমেন্ট, বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট, যেই বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট করছে এরকম, ফলে রিবের ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার মারছে, আর প্লাস পাম্প হ্যান্ডেলের জন্য এটা অ্যান্টিরিয়ার স্টার্নামকে ধাক্কা মারছে। তার জন্য এই থোরাসিক রেসপিরেশনের জন্য দরকার হচ্ছে আমাদের অবলিকিউটি অফ দ্য রিব, এই যে এরকম অবলিক হয়ে রয়েছে। বাচ্চাদের কিন্তু অবলিক নেই, বাচ্চাদের রিবগুলি হরাইজন্টাল, সুতরাং তাদের মেইনলি রেসপিরেশন হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল। দেখবে বাচ্চাদের শুধু, বাচ্চা একটা নিউবর্ন বাচ্চার কাছে যাও,
দেখবে পেটটা এরম এরম করছে, এটা করছে না, শুধু দেখবে পেট ওঠানামা করছে, কারণ ওদের খুব একটা বাড়ে না। এটা 1 বছর 2 বছর অবধি অনেক সময় থাকে। সুতরাং বাচ্চাদের হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল টাইপ অফ রেসপিরেশন ডিউ টু হরাইজন্টাল পজিশন অফ দ্য রিবস। আর প্রেগনেন্ট লেডির কোন কোন টাইপ অফ রেসপিরেশন হবে মেইনলি, ভালো করে ভেবে বলো। থোরাসিক, কারণ অ্যাবডোমিনালটা হবে না, বেবি আছে, ডায়াফ্রামকে নামতে দিচ্ছে না, সুতরাং মেইনলি থোরাসিক। এরপর যদি থোরাসিক রেসপিরেশন যদি ওর কম্প্রোমাইজড হয়, সাথে সাথে রেসপিরেটরি ফেলিওরে চলে যাবে। আমাদের এগুলি খেয়াল রাখতে হবে। Vertebra, there are typical thoracic vertebra, and also there are atypical thoracic vertebra. Now we have to know what are the characteristics of a typical thoracic vertebra. Those vertebra which share the common similarity, they are typical, and the vertebra which are a bit different from those, they are atypical. Now, from second thoracic vertebra to 8th thoracic vertebra, they share a common similarity. So they are called typical thoracic vertebra. Whereas the first one and from 9 onwards, they are atypical thoracic vertebra. That means 9, 10, 11 and 12. Now we have to know what are the characteristics or qualities of typical thoracic vertebra. First, the body shape of the body, it is heart shaped. That means the anteroposterior diameter and the transverse diameter are equal. Typical heart shape you will get in 4th thoracic vertebra. Next, height of the body. It is less in front and more behind. That's why we get a curvature. Already I have told you on the previous day, there is a smooth curvature, concave curvature directed in front, which is a primary curvature, which is also available in the sacral region. Next, this is the vertebral foramen or neural canal, which is circular and small in comparison to lumbar and cervical region. Because in cervical region and in the lumbar region, we get the swelling
of the spinal cord. Because in the cervical region we get cervical and brachial plexus. In the lumbar region we get the lumbar plexus and also the sacral plexus, which starts from the lower part of the lumbar region, L4, L5, S1, S2, S3, we know that. So, due to the enlargement of the spinal cord at these two regions, we get this foramen is wide. But in the thoracic region, there is no such enlargement. So, it is circular and small. Next is the transverse process, and also the body has got a very important character. In the side of the body, we get demi-facet, that means half facets. Okay. We get a half facet here, this is anterior, this is posterior. Okay. Similarly, we get the transverse process, where we get a demi-facet here. Why we get a facet? This upper facet is for articulation. This is for articulation. This is for articulation with the ribs. So, what we can get, this is the articulation. So, the upper facet, upper demi-facet articulates with the rib of same number. And the demi-facet present in the transverse process, this is for articulation with the articular area of the tubercle of the rib. Rib has got head, neck, tubercle, then body. So, the articulation between the head of the rib with the demi-facet present in the side of the body. And also we get an articular area in the tubercle of the rib which articulates with the facet present, costal facet present in the transverse process, okay, of the rib. So, it articulates like this. So, this joint between the head and the body, this is called costa, and this is the vertebra. So, this is called costovertebral joint. And this joint between the
same costa or the rib and between the transverse process. So this is called costo-transverse joint. So one is costovertebral between the rib and the vertebra, or rather with the upper demifacet present in the side side aspect of the vertebra. Okay. Now these two joints, costovertebral and costotransverse joint, this joint has got joint capsule and there is a movement. So these two joints are synovial joint. We know there are three types of joint. One is membranous joint or fibrous joint. One is cartilaginous joint. Is freely movable synovial joint where we get joint capsule. So costovertebral and costotransverse joint. Then why we get this demifacet? This is for articulation with the ribs below. With the rib below. Okay. This is for articulation with same rib, same number of rib. This upper facet is for articulation with the rib of same number, and lower one is for articulation of for the rib of next number. This is for same number and this is for the next number. Why this happens? Within the head we can get two articular area. One is for the lower one is for the upper one, and the upper one is for the previous one. In a child up to the age of 4 years, the ribs remain horizontal. But after that, it becomes oblique. After that, it starts that we get an obliquity of the rib. Up to the age of 4 years, the same rib will only articulate with the same vertebra. But after that, there is obliquity of the rib. So, a part of the articular facet will articulate with the vertebra which is present above. Okay. You can see this rib not only articulates with this vertebra, this rib also this articulates with the previous vertebra. So this rib, suppose this is 4, 5, whatever might be. Suppose it is 5. 5 articulates with the 5th and also with the 4. So the upper one is for the rib of same number, lower one is for the previous one, or in the other way, the lower one, suppose this is the lower one, this is for the articulation with the previous the next one. So up to the age of 4 years, when the rib remains horizontal, the respiratory, actually this excursion in the thoracic region is not possible.
This respiratory excursion, this is, we know this is the bucket handle movement. Like goes down and it again comes up. So this is the bucket handle movement of the rib, and by which there is inspiration and expiration. During expiration, this goes down. Inspiration, this comes up. Okay, so this is for the excursion of the rib. Sometimes it goes down during expiration. During inspiration, it comes up. Okay, so this is called the bucket handle movement of the rib. There are pump handle movement, bucket handle movement, and piston movement that we will know, that we will learn during the mechanism of respiration. But up to the age of 4 years, this remains horizontal and there is no movement. So up to the age of 4 years, only abdominal type of respiration is seen in child. But after that, there is abdominal respiration as well as thoracic type of respiration. So up to 4 years of age, any surgery over the abdomen is risky because there is no movement of the chest. So there might be a tendency of pneumonia. যদি কোনো রকম inspiration and expiration না হয়, if there is no ventilation, there might be pneumonia. So this is the articulation. This is the articulation between the head of the rib with the body. So it is called costovertebral joint, and this area is for articulation with the facet present in the transverse process, which is called costotransverse joint. Both are synovial joint. Now, one ligament is there which ties this neck of the rib with the transverse process. This is the neck of the rib and the transverse process of the vertebra. This ligament is called the posterior costotransverse ligament. Again, I am repeating, there is one ligament which is connected over the neck and another part is connected with the anterior surface of the transverse process. That is called posterior costotransverse ligament, or simply it is called costotransverse ligament. One ligament comes out from the transverse process and is attached with the rib below. One ligament comes out from the transverse process and is attached to the rib below, which is called superior costotransverse ligament. Another ligament is attached at the tip of the transverse process and non-articular area of the tubercle. This ligament is called lateral costotransverse ligament. From the tip of the transverse process to the non-articular area present on the tubercle. This is called lateral costotransverse ligament. So one is posterior or simply costotransverse ligament, one is superior costotransverse ligament, and one is lateral costotransverse ligament. Another ligament we can find at the head and in front of the head, which
and it is continued up to the body, which has got radiational fibers, which is called radiate ligament. Okay. So we can know, because it is a synovial joint, there are two capsular ligament, one at the costovertebral and costotransverse ligament, and also in front of it we are getting the radiate ligament. So there are these so many ligaments are there. Now, what are the other characteristics of a thoracic vertebra? You can see it is a tail-like oblique spinous process. It actually goes down. So it crosses actually it is not only confined to this vertebra, it goes down to the next vertebral level. Okay. So this process is long and oblique. You can compare it with the lumbar vertebra. Is it the same or different? Whether the spinous process is same, this is the spinous process. This is the spinous process of the thoracic region, and this is the spinous process of the lumbar region. Is it same? Same or different? চোখে যা দেখছো বলো। Different. This is oblique and it goes down, and this is horizontal and very much stout. Very, very stout. Okay. And quadrangular shaped. Lumbar region, we can say this is a quadrangular shaped, and this is triangular. Now about the transverse process, I have mentioned everything. And what is the pedicle? Pedicle is the process which comes out from the body. And what is the lamina? This pedicle again goes backwards and meets here. This is the lamina. And these two lamina actually meets to form the spinous process. From the meeting point of the pedicle and lamina, we can see two articular process above and two articular process below. This articular process is for articulation with similar process. Similar process we can see, one is below, one is above. So this is superior articular process, and this is called the inferior articular process. The superior articular process articulates with the inferior articular process of the previous vertebra. Similarly, inferior articular process articulates with the superior articular process of the next vertebra. So this joint between the superior and inferior articular process, this joint is called zygapophyseal joint. This is again a synovial joint. Again a synovial joint. Now we can see another joint here between the two vertebra, and there is intervertebral disc in between. This joint is called secondary cartilaginous joint or symphysis. All are in midline joints are symphysis except the symphysis menti.
This is a secondary cartilaginous joint. That means this joint remains as it is, or it remains as it is forever. Okay. But the primary cartilaginous joint between the epiphysis and diaphysis, that is we can see a plate, epiphyseal plate. Above is epiphysis and below is diaphysis. And in between we are getting the epiphyseal plate. That joint is the primary cartilaginous joint, because when the growth is over, this epiphysis and diaphysis actually gets ossified. So we will not get any joint anymore. This is the primary cartilaginous joint. But here, this joint will remain as joint throughout the life, unless and until the pathology is there. When pathology is there, we know that is the ankylosing spondylitis. The person cannot bend. Okay, the whole vertebra becomes one spine, which is called bamboo spine. ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করবে আপনি আপনার নাম কি এই আগে, মানে he will turn his whole body. না আমরা যেরকম এরকম করে হ্যাঁ কে বলছেন, কিন্তু সেই ভদ্রলোকের প্যাথেটিক লাইফ. He or she cannot sit over a chair. বাসে উঠলে বলে মেশামশাই বসুন, দাদা বসুন, দাঁড়িয়ে আছে, কেন সে বুঝতে পারবে না. So that is unless and until that situation is there, that is the ankylosing. Ankylosing means the whole vertebra, this joint becomes ossified. So many we have come across so many synovial joint and also the cartilaginous joint here. Now about the attachments. In front, where we will get in the thoracic region, this thoracic vertebra, in front of the body, we will get the anterior longitudinal ligament. Similarly, posterior to the body, we will get the posterior longitudinal ligament. In between the spines, we will get supraspinous ligament. On the side of the spines, we will get another ligament which is called interspinous ligament. One ligament in between the lamina, that is called the ligamentum flava. Again I am repeating, one is anterior longitudinal ligament, one goes behind the body, this is the posterior longitudinal ligament. In between the tip of the spines, that is the supraspinous ligament. In between the sides of the spines, there the ligament is interspinous ligament, and between the lamina, suppose the lower border of the lamina to the upper border of the lamina of the next vertebra, this is a ligamentum flava. Elastic cartilage, yellow elastic cartilage, you have come across in histology. Ligamentum flava you have heard already. That is the ligamentum flava. And other attachments, in between the transverse process and the spinous process, we will get erector spiny group of muscles, which call erection of the spines. This is the flexion and this is extension or erection.
Okay. So, erector group of muscles is present. That is a longitudinal muscles, erector group of muscles, multifidus, erector spinae. So, erector group of muscles, they are attached in between the spinous process and the transverse process. At the tip of the spine, we get behind there is trapezius muscle. One trapezius muscle is there, we have seen in the dissection of the upper lip extremity, trapezius. So, it is attached over the tip. We also have seen the rhomboidus major and rhomboidus minor muscle, they are also attached at the tip. We have seen the serratus anterior, but we have not seen the serratus. There is the other two muscles, serratus posterior superior, serratus posterior inferior. They are also attached at the tip. In the lumbar region and the lower thoracic vertebra, we get one muscle which comes out, which also takes from the iliac crest origin, and ultimately it goes up and it is inserted over the bicipital groove, that is laid between two major latissimus dorsi. Can you remember? Latissimus dorsi, pectoralis major, teres major, and in between one muscle is coming from the trunk and goes horizontally and ultimately attached here. We have seen it in the axilla. That is in the posterior wall of the axilla, that latissimus dorsi muscle. That is also attached at the tip of the lower thoracic vertebra. There are some structures which are in relation. In front, from 5th onwards, we are getting descending thoracic aorta. We are getting thoracic duct. And on extreme on the right side, we are getting the azygous vein. We have seen in our cadaver. So, azygous vein is coming up. So, it is in relation to this vertebra. And in between azygous vein and the descending thoracic aorta, we are getting the thoracic duct, and in front of which we will get the esophagus. So, these are in relation. So, from 2nd to 8th, we will get all these features like demi-facets in the body, full facet in the transverse process. Okay. But can you differentiate this one and this one? This is just like a cervical vertebra type, because the transverse diameter is more than the anteroposterior diameter, where here you can see the anteroposterior and transverse diameter are equal, but here you can see the transverse diameter is more than the anteroposterior diameter. So, this vertebra which has got similarity with the cervical vertebra, cervical type, body is cervical type. Okay.
This vertebra is first thoracic vertebra, which is atypical because anteroposterior and transverse diameter are equal, but here the transverse diameter is more than the anteroposterior diameter. And in the thoracic region, we are getting the two demifacets. Here we will get only one facet. Okay, only one facet. It articulates one round facet, and this round facet or full facet, this articulates with the head of the first rib only. So we are getting the full facet here, whereas we are getting a demifacet, but we are getting a full facet. This is for articulation with the rib, first thoracic vertebra, which is again an atypical vertebra, thoracic, first thoracic rib, first rib. Okay. So there is no, in the cervical region we are not expected to have any rib. So this full facet is absolutely for the head of the first rib. This is for articulation with the head of the first rib, and we can see the vertebra which has got, the body has got similarity with the cervical vertebra. It is typical thoracic vertebra. Here, this is the 9th thoracic vertebra. How we can identify? This is one demifacet is above, and generally, usually no demifacet below. We will get the facet, full facet in the transverse process. Here we are getting demifacet above and below. Here we are getting only the demifacet above, the lower one is missing. Because the 10th rib usually articulates with the 10th thoracic vertebra. So this lower demifacet will be missing, okay, in 9th thoracic vertebra. Otherwise, it is very much typical. It is very much typical. You can see the direction of the spinous process. It is oblique and it goes down. Okay. But the lower facet is absent. This is again another atypical vertebra. We can find round facet or circular facet in the body. There is no facet over the transverse process.
full facet in the body, half and full facet in the transverse process, no facet in the lower part. This is the 9th. একটু কাছে আসছি নালে অসুবিধা হচ্ছে তোমাদের। You can see there is only circular facet in the body, only circular facet in the body, no such facet in the transverse process. And here this facet, not only it is present on the body, but it encroaches the pedicle. It encroaches the pedicle. So this is the 12th thoracic vertebra. And here it is still present in the body. It is not present in the, it is not encroaching the pedicle. So this is the 11th thoracic vertebra. In both the cases, we will not get the facet in the transverse process because 11th and 12th rib, they are the floating rib. 11th and 12th rib, they are floating rib. So there is no articulation with the transverse process. 11th and 12th rib, actually only the head is actually articulating with the body. There is no tubercle in 11th and 12th rib. So there is no facet in the transverse process. How we will understand this is 11 and what this is 12? By encroachment of the pedicle. In 12th rib, it will encroach the pedicle. এই জন্য নিজেদের এগুলো আনতে হয়, বুঝছো? বোনসগুলো আনুনি তো, তাই অসুবিধা হচ্ছে, কারণ সবাইকে তো ইন্ডিভিজুয়ালি দেখানো যাবে না। So this is the 12th rib, this is the 11th rib. Here you can see a round facet in the body and another facet in the transverse process. No facet in the lower part. This is the 10th. In 10th thoracic vertebra, you will get a round facet here and also you will get a round facet in the transverse process. Okay. In the lower part, you will not get any facet because 11th rib will articulate only with the 11th one. So there will be no demifacet here. Okay. 11th rib will articulate with the 11th thoracic vertebra. 10th will articulate with this round facet and also with the transverse with the facet in the transverse process. 10th rib is not floating. 10th rib will articulate with the facet in the body and also with the facet in the transverse process. Whereas the 11th one will articulate only with the body. There is no question of articulation with the transverse process. Okay. So this is 11 and this is 12 because it is encroaching not only the body, also the pedicle. Also the pedicle. So this is the 12th. 10th is here at the margin of the
upper border, the facet is present, it is just below, and it is almost, it has gone down from the margin, and it is encroaching the pedicle. Okay, again I am repeating, second to eighth rib, second to eighth vertebra, they are typical vertebra. First one, and from 9 to 12, they are the atypical vertebra. In 9 we have seen it articulates. There is one demifacet in above. There is usually no demifacet in the below, because the 10th rib only articulates with the 10th thoracic vertebra. Okay, so there is no demifacet in the lower part of the 9th. In the 10th rib, we will get a 10th thoracic vertebra, we will get a round facet in the body, and also a round facet in the transverse process. In 11 and 12 rib, we will get only round facets in the body, no facet in the transverse process, because 11 and 12 rib is floating rib. There is no tubercle, so there is no question of costotransverse joint. Okay. The 12th one we can identify by encroachment of the facet over the pedicle.